Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam menyusuri pendidikan tanpa batasan. Pendidikan berteraskan kesamarataan tanpa mengenal ke mana keberadaan, apa warna kulit serta kampung halaman. Ini kerana kita bersiaran secara live streaming studio menggunakan StreamYard dan penggunaan YouTube yang sudah pastinya boleh diulang tonton pada bila-bila masa. Selamat datang diucapkan kepada semua sidang maya dalam program bertajuk Webinar Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bagi tahun 2021. Sebagaimana sidang maya sedia maklum, kita telah pun melalui beberapa siri webinar yang sama. Namun kali ini Pejabat Pendidikan Daerah Sibu diberi peluang untuk bersama-sama mengendalikan bengkel Pembugaran Kecemerlangan Kimia SPM bagi tahun 2021. Dengan adanya webinar ilmiah ini nanti adalah diharapkan agar semua guru-guru dan murid-murid, tidak kira di mana anda berada, akan memanfaatkan secara optimum ruang, masa yang diperuntukkan kepada kita, khususnya bagi subjek Kimia untuk mata pelajaran SPM. Saya Hassan bin Idris, Pegawai SISC Plus di Pejabat Pendidikan Daerah Sibu, Sarawak, selaku moderator bagi webinar kita pada kali ini. Sebelum saya perkenalkan penceramah kita pada petang ini, suka saya maklumkan di sini bahawa link kehadiran akan dipaparkan pada akhir sesi webinar nanti, dan pengisian kehadiran akan ditutup 30 minit selepas berakhirnya sesi webinar kita. Jadi saya ulang sekali lagi, link kehadiran akan dipaparkan pada akhir sesi webinar jam sesi berlangsung. Jadi, biarlah kita bersama-sama menjaga profesion kita sebagai warga dalam pendidikan, tidak kira guru maupun murid atau pelajar. Andai ada soalan, kemukakanlah soalan secara beretika dengan berpegang kepada lunas-lunas bahasa yang menyenangkan. Juga gunakan ruang live chat secara berhemah dan tidak keluar daripada maksud webinar kita kali ini. Baiklah, sidang warga maya sekalian. Penceramah yang kita undang pada kali ini ramai 2 orang dan mereka memang selayaknya untuk kita berbicara tentang topik kimia SPM ini kepada kita semua. Mereka yang dimasukkan ialah Cikgu Francisca Lau Hisiu Sia, iaitu Cikgu Francisca Lau Hisiu Sia adalah seorang guru yang berpengalaman selama 20 tahun. Beliau adalah guru cemerlang kimia DG48 pada tahun
Okey, terima kasih kepada Cikgu Hassan selaku moderator kita pada petang ini. Okey, so selamat kembali anak-anak bersama Siri webinar Kecemerlangan Kimia untuk tahun SPM untuk tahun 2021 bagi SPM kita. Alright. Jadi sebelum cikgu pergi lebih lanjut untuk mengupas kertas 3 yang diamanahkan kepada cikgu pada petang ini, jom kita tengok dulu pembahagian tajuk-tajuk bagi mata pelajaran kimia tingkatan 4, tingkatan 5 dengan harapan bila anak-anak tahu pembahagian tajuk ni dapat membantulah anak-anak untuk membuat ulang kaji yang lebih sistematik, yang lebih berkesan. Alright, now ini adalah 5 tajuk asas yang anak-anak kena kuasai. Alright. So 5 tajuk ini adalah dari tingkatan 4 iaitu jirim dan struktur atom, jadual berkala unsur, konsep mol, formula dan persamaan kimia serta ikatan kimia. So nak tak nak anak-anak kena kuasai tajuk ini kerana ini adalah tajuk asas, tajuk yang mesti seorang murid kimia tahu luar dan dalam. Okey, ya. Kemudian, kita ada 3 tajuk yang best. Kenapa cikgu kata tajuk ni best? Sebab tajuk ini dia sangat dekat dengan kehidupan kita. Dia menunjukkan betapa kimia itu sangat berguna, sangat penting dalam kehidupan harian manusia. Tajuknya adalah bahan buatan dalam industri bagi tingkatan 4, polimer, kimia konsumer dan industri bagi tingkatan 5. So tajuk-tajuk ni, 3 tajuk ni anak-anak boleh buat bacaan, ditambah dengan latihan dari masa ke semasa, so dengan mudah dah dapat kuasai. Dan akhir sekali, cikgu tahu ada 5 tajuk yang cikgu rasa agak mengelirukan, agak abstrak, sangat payah. Tapi pelan-pelan, slow and steady, mesti juga buat ulang kaji, suka atau tak suka. So tajuk-tajuk yang dimasukkan adalah asid, base dan garam, kadar tindak balas bagi tingkatan 4, kemudian bila masuk tingkatan 5, keseimbangan redox, sebatian karbon dan termokimia. So itu tadi adalah sedikit pembahagian tajuk mengikut aras kesukaran dan keperluannya. Dan kalau tengok cikgu tak tinggal satu tajuk pun untuk tidak diulang kaji. Alright, now kita tengok apakah format baharu untuk kertas 1. Okey, so kertas 1 4541 bagi SPM 2021 ni dia sangat berbeza dengan KBSM tahun yang lepas. Sebab tahun anak-anak next year hanya ada 40 soalan objektif sahaja dan diperuntukkan 40 markah. Kemudian dia ada 2 jenis soalan iaitu sama ada soalan aneka pilihan A, B dan C atau A, B, C, D seperti kebiasaan dan juga soalan aneka gabungan. Dan masa yang menjawab adalah sama iaitu 1 jam 15 minit. So untuk kertas 1, pastikan anak-anak memperoleh skor 20 ke atas. Maknanya nak tak nak, suka tak suka, mesti dapatkan 20 markah betul bagi kertas 1. Itu minima. Lebih banyak, lebih baik. Okey. Right, Kemudian, ini contoh soalan objektif. Cikgu ambil daripada soalan SPM tahun-tahun lepas. Cuma cikgu ubah sana dan sini lah. Contohnya yang pertama ni. Ini adalah contoh soalan aneka gabungan. A, B dan C. Jadi nanti jangan cari mana jawapan D. Memang tidak ada. Ada setengah soalan, pilihan jawapan adalah sehingga C sahaja. Okey, ya. So kalau soalan ni macam mana nak jawab ya? Yang ni mudah kan? Jadi kalau kita tengok, okey,
kita ada larutan asid di sana, kita ada larutan alkali, pentitratan, tindak balas penetralan. Ya, ini adalah untuk garam terlarutkan. Oh, maafkan cikgu, soluble salt, soluble salt. Okay, my bad, soluble salt, iaitu untuk garam, amonium, natrium dan juga kalium. So dengan itu kita tahulah jawapannya adalah C lah. Okay, alright. Itu pilihan yang pertama. Sampai C je dia punya jawapan. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Ini yang biasa. Ini biasa dalam kita punya kertas SPM, iaitu kita ada pilihan A, B, C dan D. Cikgu suka soalan ni sebab soalan ini cikgu belajar sesuatu daripada murid cikgu. Murid cikgu ajar Ohen. Okey, ini adalah apa yang murid cikgu ajar pada cikgu lah. Dia katakan kalau kita guna Ohen ni cikgu, senang je cikgu. O tu oxidation, pengoksidaan. So tambah, tolak-tolak, tambah. Kemudian untuk penurunan, tolak, tambah-tambah, tolak. So dengan itu mudah sahaja jawapannya adalah penambahan nombor pengoksidaan. Alright, itu contoh soalan yang kedua. Okay. Kemudian kita ada jenis soalan aneka gabungan. So ini adalah soalan aneka gabungan yang memerlukan anak-anak kena baca, kena analisis maklumat yang diberikan. 1, 2, 3, 4. Akhirnya baru kita buat pilihan jawapan. So untuk soalan yang sebegini rupa, paling banyaklah dalam kertas SPM adalah 3 soalan sahaja dan paling minimum adalah 1. Dia boleh keluar 1 atau 2, tapi paling banyak 3 soalan lah untuk soalan aneka gabungan ini. Jadi itu adalah sedikit perubahan yang berlaku pada kertas 1 kita. Okay, so 40 soalan, pastikan 20 skor minima. Okay, alright, now kita tengok pula untuk sedikit format. Okay, ini yang saya buatkan untuk menjawab soalan inilah. Tapi saya rasa kalau cikgu tak terang pun anak-anak boleh jawab yang ni kan. Okay. Alright, kita tengok kepada format kertas 2. Okay. Untuk yang kertas 2 ni dia ada banyak jugalah perubahannya. Okay, banyak juga perubahannya di mana ada 11 soalan yang diperuntukkan sebanyak 100 markah penuh. 100 markah penuh. So untuk kertas 2 ni pastikan skor minima yang diperoleh tu 50 lah. Sebab ada 50 soalan yang mudah. Mudah pun anak-anak kena tahu kimia itu sendiri. Kena tahu konsep kimia, kena tahu prinsipal kimia. Okay? So dalam kertas 2 ada bahagian A. Bahagian A kalau sebelum ni 6 soalan sahaja. Tetapi untuk yang ini dia dah ada 8 soalan. 8 soalan yang membawa kepada 60 markah. Jadi pembahagian markah untuk 8 soalan ni dia tidak sama. Dia bermula dengan markah yang sedikit, 1 dan soalan 2 5 markah saja. Kemudian barulah dia naik 6, 7, 8, 9 dan 10 markah. Okay, so itu untuk bahagian A, struktur. Jadi pergi kepada bahagian B, anak-anak akan jumpa 2 soalan respons terhad. Jadi 2 soalan respon terhad ni wajib jawab 1 soalan sahaja dan markah yang diperuntukkan adalah 20 markah. Okey, walaupun ada 2 soalan, maafkan cikgu, walaupun ada 2 soalan diberikan dan jawab 1 sahaja, tidak menjadi masalah untuk anak-anak menjawab kedua-dua soalan tersebut dengan syarat masa anak-anak tu mencukupi. Dia tak salah jawab dua-dua. Tapi pastikan ada masa. Ada masa untuk menjawab. Sebab apa? Bila pergi kepada bahagian C, kita dah tak ada pilihan lagi dah.
Soalan C ni, respon terbuka ni, dia ada satu soalan 20 markah, suka tak suka, nak tak nak, kena jawab. Kena jawab. Jadi untuk kertas 2 ni, okey, rakan saya Cikgu Francis Kalau akan membimbing anak-anak macam mana nak kenal kertas 2, sebab orang kata kalau tak kenal maka tak cinta, betul tidak? Okey, so untuk bahagian cikgu, ini dia lah, iaitu kertas 34541/3 yang ini memang banyak perubahan. Dia sangat berbeza dengan kertas 3 sebelum ini. Okey, kerana apa? Dalam satu kertas soalan ini, okey, ada 3 item sekaligus. Akan ada 3 item yang membawa kepada 45 markah penuh. Okey, so item yang dimasukkan adalah item fizik, item kimia, item biologi. Fizik, kimia, biologi, setiap satunya 15 markah. Okey, 15 markah. So semua sekali 45 markah dan masa untuk menjawab adalah 2 jam 15 minit. Satu item, satu soalan subjek itu, pastikan anak-anak patuhi masa 40 minit lah, 40 minit. Kerana apa? 5 minit tu adalah untuk menyemak, merancang dan membaca. Dan untuk kertas 3 ni, untuk satu item, contohnya kimia, untuk kimia, pastikan 8 ke atas. So kalau ada 3 item, 8 darab 3. Bukan 8 ni untuk satu kertas ni, no. 8 untuk satu item. Okey, Jadi kalau dapat macam yang cikgu maklumkan tadi 20, 58, insya-Allah bolehlah mendapat kimia dengan grade yang baik. Okey. Alright, kalau nak lebih baik lagi, nak cemerlang, kena dapatkan semaksima yang boleh. Okey, macam mana kertas 3 ni ya? Sebab dia sangat baru tahun ni. Dia akan dijalankan sekitar Februari tahun hadapan. Okey. Alright. Ini cikgu ambil contoh muka hadapan kertas 3. Kertas 3 ni dia dikenali sebagai kertas amali sains bersepadu. Amali sains bersepadu. Kenapa amali sains bersepadu? Sebab ketiga-tiga item terdapat di dalam kertas soalan ini. Fizik, kimia, bio. Okey, kalau anak-anak tengok arahan ni, kalau tak berubah lah, cikgu rasa tak banyak berubah. Okey, dia dah bagi tahu jawab semua soalan. So kena jawab soalan 1, soalan 2, soalan 3. Fizik, kimia, bio ataupun apa-apa susunan yang dia akan buat. Cikgu pun tak pasti. Yang pasti fizik, kimia, bio di sana. Right? 15 minit pertama, tengok. Anda tidak dibenarkan bekerja dengan alat radar. Maknanya tak boleh mula. 15 minit peperiksaan itu bukan untuk mula eksperimen. Tetapi 15 minit itu adalah untuk pertama, senarai semak. Kena semak bahan radas yang dibekalkan. Bukan untuk kimia saja, untuk subjek-subjek yang ada. Fizik, kimia dan bio. Okey? Jadi buat tandakan pada senarai semak tersebut. Okey. Kemudian ada masa lagi baca soalan dan mulalah merancang kerja. Sebab salah satu daripada item tu dia akan ditanya melibatkan konstruk mengeksperimen. Maknanya dia tidak ada prosedur. Prosedurnya adalah kita yang merancang prosedur. Tapi of course lah amalinya adalah amali yang memang anak-anak dah biasa buat. Sebab itu untuk menguasai kertas amali sains bersepadu ni, pastikan anak-anak aktif membuat amali di makmal. Sekarang dah bersemuka, betul? Bila cikgu bawa je pergi makmal untuk buat amali, grab the opportunity. Grab the opportunity. Sebab amali ni kena buat individu.
If you don't do the experiment, so anak-anak takkan dapat dia punya outcome. So kalau tak dapat outcome, macam mana kita nak jawab? Okay, 15 markah tu banyak tu. Alright, Now, so maknanya bila kita buka saja kertas soalan amali sains bersepadu tu, anak-anak akan jumpa senarai untuk bahan dan radas. Jadi yang ini cikgu ambil untuk kimia sahaja. So dalam kertas anak-anak nanti dia akan ada 3 senarai lah, fizik, kimia, bio. Jadi 15 minit pertama tu adalah untuk anak-anak tandakan di sini. Okey, ada atau tiada. Kalau tiada, cepat-cepat maklumkan kepada pengawas yang bertugas. Jangan bila buat nanti baru sedar bahan tak ada. Kita tak nak buat macam tu. Jangan. Itu akan sangat membuang masa. Jadi 15 minit pertama tu adalah semata-mata untuk kita semak bahan radas, untuk kita baca soalan dan untuk kita rancang jalan kerja eksperimen yang kita diperlukan. Itu adalah perjalanan kertas amali sains bersepadu untuk tahun 2021. Okay, alright. Now, ini tadilah kalau boleh untuk semak ni untuk setiap item, untuk setiap subjek tu ambillah masa kurang daripada 5 minit. Okay, sebab lebihan masa yang lain tu ambillah peluang untuk baca soalan, rancang kerja. Okay, now untuk kertas 3 petang ni, okay, cikgu akan bincangkanlah 12 kemahiran saintifik yang perlu dikuasai bagi kertas amali sains bersepadu. Okay, so kemahiran yang dimaksudkan adalah pemerhatian, inferen, mengukur, meramal, mengkelas, menggunakan masa dan ruang, hipotesis, pemboleh ubah, mentafsir, definisi secara operasi, operational definition, berkomunikasi dan yang paling tinggi adalah mengeksperimen. Mengeksperimen ni memang mengkehendaki anak-anak untuk merancang eksperimen, jalan kerja amali tersebut untuk mendapatkan tujuan eksperimen kita. Maknanya anak-anak kena tahulah apa yang perlu dilakukan kepada pemboleh ubah yang terlibat. Alright, now. Jadi untuk perbincangan pada petang ini, cikgu fokuskan, cikgu tumpukan kepada tajuk ini, soalan ini. Ini contoh sahaja, contoh soalan sahaja. Cikgu suka soalan ini. Jadi cikgu keluarkanlah untuk kita sama-sama tengok, sama-sama bincang pada petang ini. Okay, now. Arus elektrik terhasil apabila 2 kepingan logam berlainan jenis dicelupkan ke dalam suatu elektrolit dan disambungkan dengan wayar penyambung. Rajah 1 menunjukkan rajah susunan radas bagi menentukan nilai voltan dalam suatu sel kimia. Okay, alright, now. Ini kita punya radas, kita punya susunan radas, right? Kita guna kepingan magnesium dan juga pita magnesium dan juga kepingan kuprum. Okay, so di sini bila kita nak jawab soalan ini, bila kita nak jawab soalan ni, anak-anak kena ada konsep kimia itu sendirilah. Sebab itu tadi di awal-awal tadi cikgu tak tinggalkan pun satu bab untuk tidak diulang kaji. Okay, alright. Lepas tu dia sambung. Lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni lah dia punya kertas tu. Berikut adalah langkah-langkah eksperimen. Jadi anak-anak ikut saja prosedur yang diberikan. Dia kata gosok, kita gosok. Dia kata masuk, kita masuk. Dia kata celup, celupkan. Sambungkan kedua-dua logam kepada voltmeter. Rekodkan bacaan voltmeter dalam jadual 1. Ulang langkah 1 hingga 5 menggunakan pasangan logam berbeza seperti dalam jadual 1. Jadi ini adalah
prosedur sebenarnya, prosedur untuk anak-anak menjalankan eksperimen yang dimaksudkan tadi. Okay, now kita pergi kepada dia punya soalan. Okay, tengok tadi dia kata dekat yang kelima ni kalau kita tengok alright. Dia dah bagi tahu kat sini. Rekodkan bacaan voltmeter. So ini adalah tugasan yang pertama. Kemudian dia kata ulang langkah 1 hingga 5 menggunakan pasangan logam berbeza seperti dalam jadual 1. So kena cakna ayat tersebut, makanya dia terus dengan perekodan. Jadi dia minta kita pertama kita kena rekodkan. So kita kena rekodkanlah di sini. Kita rekodkan bacaan yang kita peroleh daripada eksperimen kita. Jadi nampaknya kena buat eksperimen baru dapat jawapan sini. Kalau tak buat, tak ada jawapan. Tengok cikgu tak buat eksperimen ni. Tak ada jawapan lah. Kosong sahaja. Okay. Kemudian langkah yang terakhir dia catatkan tadi, ulang langkah 1 hingga 5 menggunakan pasangan logam yang berbeza. So pasangan logam berbeza seperti dalam jadual 1, kena rujuklah jadual 1 apakah pasangan logam berbeza yang dimaksudkan. Jadi maknanya untuk kertas 3 ni anak-anak kena baca ayat tu dari A sampai Z. Baca dengan teliti. Dia punya arahan tu tidak seperti dalam buku teks lah. Okay, so rekodkan di sini. Jadi cikgu tulis kat sini untuk merekod bacaan. Okay, itu adalah satu kemahiran tadi. Merekod bacaan, tempat perpuluhan, decimal places, perlulah betul. Tempat perpuluhan tu perlu betul. Betul yang macam mana ya? Okey, jom kita tengok. Okey, memandangkan kita guna radas voltmeter, so cikgu keluarkanlah 2 voltmeter dengan tanda senggatan berbeza. Okey, now kalau kita tengok yang ni, okey, tanda senggatan dia, okey, sedikit halus lah. Yang ni sedikit halus berbanding yang ini. Okay, now. So, macam mana kita nak tentukan tempat perpuluhan dia? Jadi kita kena ambil bacaan terkecil radas tersebut. So, kena pandai baca radas ni. So, macam mana nak pandai baca radas? Kena rajinlah buat eksperimen. Lepas ni, banyakkan bertanya dengan guru-guru anda. Okay, so kalau kita tengok di sini, bacaan terkecilnya adalah 0.1, kemudian kita kena bahagikan 2, jawapannya adalah 0.05. So kita tengok di sini 2 tempat perpuluhan kan. So makanya jawapan yang ditunjukkan oleh voltmeter yang pertama ini, bacaan hendaklah dalam 2 tempat perpuluhan. Okay. Macam mana pula dengan voltmeter yang kedua? Okey, voltmeter yang kedua pun sama tekniknya macam tadi. Tapi, tengok. Bacaan terkecilnya yang tu adalah 0.2. Okay, 0.2. Okay, kemudian kita bahagikan dengan 2, kita dapat 0.1. So, 0.1, 1 tempat perpuluhan. So nanti bila bila buat eksperimen, kena tengoklah, kena tengok balik radas yang dibekalkan kepada anak-anak. Okey, dan buatlah cara ini untuk penentuan tempat perpuluhan yang sesuai untuk radas tersebut. Jadi kalau kita tengok untuk voltmeter pertama dengan voltmeter yang kedua, tidak sama dia punya bacaan. Kalau macam yang ni, bacaannya adalah 0.0 volt. 0.0 volt lah. Tapi kalau yang ni 0.0 volt.
Okay, contoh sahaja. Alright. Okay, and then sebagai ulang kaji lah, sebagai ulang kaji kan. Nanti jumpa voltmeter, aduh nak pasang yang mana ni ya? Magnesium tu nak pasang kat mana ya? Positif ke negatif lah? Okay. So yang ini positif ni sambunglah ke katot kita. Yang ini pula sambunglah ke anod kita. Okay. Cikgu pasti ya anak-anak tahu yang ni sebab yang ni dah dipelajari. Okay. So itu adalah bahagian yang pertama, merekod bacaan. Okay, merekod bacaan. Nampak senang. Dia jadi sedikit tricky di sana adalah kerana tempat perpuluhan. Okay, jom kita pergi kepada contoh soalan yang kedua. Okay. Tak sah soalan eksperimen kalau tidak ada pemerhatian. Dia mesti ada pemerhatian. Okay, sorry. Okay. Berdasarkan eksperimen menggunakan pasangan logam zinc dan kuprum. Okay. Jadi cikgu ubah dia punya set tu, cikgu ubah kepada zinc dengan kuprum. Okay. Right. Nyatakan satu pemerhatian. Ini contoh sajalah. Nyatakan satu pemerhatian. Okay. So sekarang ni dia minta pemerhatian, observation. So macam mana kita nak tulis jawapan untuk pemerhatian, jawapan untuk observation? Okay, so jawapan pemerhatian ni biasanya perkara yang boleh kita kesan menggunakan organ deria. Biasanya yang melibatkan penglihatan. So semasa eksperimen, of course lah, ini contoh untuk keadaan ini, untuk situasi ini. So pepejal perang terbentuk pada kepingan kuprum, elektrod kuprum menjadi tebal, jarum voltmeter mencapah, warna biru lautan menjadi pudar. Ini antara contoh pemerhatian, contoh observation. Brown, solid, thicker, needle deflects, blue color becomes light blue. So ini adalah pemerhatian. Macam mana? Menggunakan sensory organs, menggunakan penglihatan kita. Itu yang pertama, pemerhatian. Okay, alright. Kalau ada pemerhatian, dia mesti akan tanya, wajib, dia mesti akan tanya inferen. Selepas pemerhatian dia akan keluar soalan nyatakan inferen. Jadi macam mana nak jawab inferen? Okay, now inferen tu merujuk kepada kesimpulan awal berdasarkan pemerhatian. Okay, yang kita buat early conclusion yang kita buat based on observation lah. Jadi kesimpulan awal ni kita boleh menjawab sama ada apa untuk pemerhatian ataupun kenapa untuk pemerhatian. Contohlah, katakan pemerhatian kita katakan bacaan termometer meningkat. Itu pemerhatian kita. Bacaan termometer meningkat. So kita punya inferen yang sesuai adalah kenapa. Kita takkan dapat jawab apa bacaan termometer meningkat. Tak boleh, tak sesuai. Dia sepatutnya kenapa bacaan termometer meningkat. So inferen untuk bacaan termometer meningkat tadi adalah tindak balas exothermic. Ataupun kalau kita ada contoh mendakan kuning terbentuk. Mendakan kuning terbentuk, kita punya pemerhatian. So inferen kita adalah apa mendakan kuning itu. Kita tak sesuai nak guna. Kenapa mendakan kuning? Kurang sesuai. So apa mendakan kuning? Sulfur terbentuk. Jadi sulfur adalah inferen. So itu adalah inferen. Dan inferen mestilah sepadan dengan
pemerhatian kita. Jadi ini adalah contoh inferen bagi pemerhatian awal tadi. Tadi kan cikgu cakap pepejal coklat, pepejal perang coklat pula. Coklat tak boleh guna sebab tu makanan. Pepejal perang terbentuk. So pepejal perang tu inferennya adalah pepejal kuprum. Okey. Kemudian arus elektrik jarum voltmeter mencapah. So maknanya arus elektrik terhasil. Warna biru larutan kuprum 2 sulfat tadi menjadi biru muda sebab inferennya kepekatan ion kuprum 2 berkurangan. So inferen kita mestilah sepadan dengan pemerhatian yang kita buat. Dia tak boleh inferen lain, pemerhatian lain. Okey, alright. Okey, boleh Okey, kita teruskan. Okay, ini pemboleh ubah. So pemboleh ubah tak banyak yang cikgu boleh bantu kerana pemboleh ubah ini anak-anak kena latih lah untuk mengenal pemboleh ubah. Apa yang dapat cikgu katakan adalah kalau pemboleh ubah manipulasi, ini adalah merujuk kepada faktor atau keadaan yang kita ubah. Kita yang ubah dalam eksperimen. Kenapa kita nak ubah? Sebab kita nak melihat kesannya terhadap pemboleh ubah bergerak balas. Kita nak tengok kesan dia terhadap pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Pemboleh ubah bergerak balas pula adalah yang kita peroleh daripada pengukuran eksperimen itu sendiri. Yang mana dia sangat bergantung kepada pemboleh ubah manipulasi. Okey, dan pemboleh ubah yang kita malarkan adalah keadaan atau faktor yang kita tetapkan dalam eksperimen tersebut. Yang kita tak nak dia ganggu hasil ataupun kita tak nak dia ganggu pengukuran yang kita nak buat dalam eksperimen tersebut. So kita malarkan dia. Okay, Now, ini adalah contoh jawapan untuk eksperimen yang kita bincang pada petang ini. Jadi pemboleh ubah manipulasi untuk eksperimen sel kimia ni adalah pasangan logam berbeza. Dia tak nak jenis logam. Kalau anak-anak tulis jenis logam berbeza, itu dah salah dah. Kurang tepat. Kurang tepat. Sebab apa kita guna pasangan? Pasangan logam berbeza. Okey. Lepas tu kita punya pemboleh ubah bergerak balas adalah nilai voltan, beza keupayaan, bacaan voltmeter boleh. And then yang kita malarkan isi padu dan kepekatan elektrolit, jenis elektrolit. Kalau kita tak guna titian garam ataupun pasu berliang, kalau kita guna satu bekas sahaja sel kimia ringkas, so jenis elektrolit boleh dijadikan sebagai faktor yang ditetapkan dan terminal positif kuprum. Kenapa cikgu letak terminal positif kuprum sebagai dimalarkan? Jadi kalau kita tengok semula yang awal tadi dalam jadual 1 tadi, okey, dalam jadual 1 tadi, kalau tengok sini semuanya copper. Alright, alright. So itu adalah kita punya pemboleh ubah lah. Okey, Now, seterusnya, tak sah kalau tidak ada hipotesis. Sebab hipotesis inilah tujuan kita buat eksperimen. Kita nak tentukan ya atau tidak, diterima atau ditolak. Okey, So hipotesis, secara amnya kita kena tulis PM diikuti dengan PB berserta arah. So maknanya contoh, cikgu bagi ada 2 contoh lah. Dia ada banyak lah, dia ada banyak contoh menulis terpulang sebenarnya. Cuma yang ni cikgu bagi contoh sahaja, bimbingan semata-mata. Semakin tinggi PM, kita punya manipulated variable, semakin tinggi PB. Ataupun jika PM maka PB. Ini contoh sahaja. Contoh penulisan. Jadi untuk eksperimen ini, macam mana kita punya hipotesis? Jadi kita punya MV itu adalah pasangan logam.
Okey, pasangan logam kita. Dan nilai voltan adalah PB kita. Apa boleh ubah? Bergerak balas. Arah kita yang mana? Arah kita yang lebih besar tu arah lah. Itu yang dimaksudkan dengan arah. Okey. Tak ada pun cikgu punya hipotesis di dalam contoh. Tak ada. Boleh sahaja. Tengok tu. Semakin besar perbezaan nilai keupayaan elektrod piawai bagi pasangan logam, semakin besar nilai voltan. Cikgu pun tak tahu kenapa cikgu tertinggal perkataan voltan ya. Okey, semakin besar nilai voltan. Boleh juga. Dia pelbagai sebenarnya. Tidak ada cara khusus untuk menulis hipotesis. Yang penting PM, PB, arah. Okey, itu dia hipotesis. Alright. Okay. Seterusnya hubungan. Ini dah pergi kepada pilihan kemahiran lah. Yang depan-depan tadi yang cikgu letak depan-depan itu adalah yang biasa ditanya dalam suatu kertas amali. Itu yang biasa. Okey, pemerhatian, inferen, hipotesis, pemboleh ubah, kalau ada merekod, itu yang biasa, yang anak-anak mesti kuasai. Sebab itu cikgu kata tadi, satu item 8 minima. Sebab hipotesis dah 2 dah, pemboleh ubah dah 3, dah 5 dah, merekod dah 1, pemerhatian 1, inferen 1, tengok dah 8 dah. Itu belum habis lagi soalan yang kita jawab. Okey ya. Now, soalan yang seterusnya dia kata nyatakan hubungan. Right. Hubungan, relationship antara perubahan saiz elektrod kuprum dengan masa. Okay. So, untuk menulis hubungan, dia lebih kurang sama seperti hipotesis, tetapi arahnya mesti betul. Kalau hipotesis, macam cikgu tulis awal-awal tadi, kalau anak-anak perasan lah, cikgu tulis satu saja. Semakin tinggi PM, semakin tinggi PB. Betul tidak? Kenapa cikgu bagi satu saja? Sebab untuk hipotesis, arahnya dia sekadar mesti ada. Betul tak betul itu belakang cerita. Tapi biasanya kalau dalam buku teks, dia memang dah beri kita hipotesis yang diterima. Okey. Untuk hubungan, dia punya arah hubungan tu dia mesti betul. Dia mesti betul. Kalau salah, tak akan diterima. Dia tak macam hipotesis. Okey, jadi di sini dia tanya perubahan saiz elektrod kuprum dengan masa. The change in the size of copper electrode with time. Jadi ada contoh, cikgu bagi ke atas tu ada contoh lah untuk jawab, contoh sahaja. Sama ada nak guna semakin pun boleh, ataupun PB berkurang dengan PM. RV decreases or increases with MV. PM. Okey, contoh. Okey, jadi yang ini contoh saja. So ada 2 di sana, perubahan saiz elektrod kuprum dan satu lagi masa. So kita tahulah saiz elektrod kuprum tu adalah PB, masa tu adalah PM. Jadi cikgu ambil yang paling senang, saiz elektrod kuprum bertambah dengan masa. Itu cikgu punya hubungan. Okey. Jadi arahnya di situ bertambah dengan masa. Arah yang betul. Okey, Jadi itu adalah hubungan. Ataupun ada setengah orang, cikgu tengok murid cikgu lah, dia suka buat macam ni. Dia suka buat macam ni. Semakin bertambah masa ataupun semakin panjang masa, the longer the time, the bigger the size of copper electrode. Boleh, tak ada masalah. Yang penting arah mesti betul. So untuk hipotesis, untuk hubungan, dia tidak ada satu format wajib, tak ada. Yang penting patuhi sahaja apa yang dikehendaki. Kalau macam hipotesis tadi, MV, RV, arah. PM, PB, arah. Okey. Kalau untuk hubungan,
Tak kira depan belakang PM, PB, PB, PM, tak apa. Yang penting hubungan betul. Itu adalah soalan hubungan. Senang kan? Sebab tu dia bagi 1 markah je. Okay, now kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay. Soalan definisi secara operasi. Okay, DSO. OD. Yang ni memang 2 markah. Hipotesis, definisi operasi, 2 markah. Sebab dia agak sukar untuk ditulis. Okay. So, 2 markah yang dimaksudkan macam mana? Definisi operasi ni, OD ni, dia ada 2 kriteria. Dia ada 2 kriteria. Yang pertama, kena tulislah apa yang kita buat. Apa yang kita buat untuk mendapatkan pengukuran yang kita kehendaki. Apa yang kita buat. Kemudian yang kedua, apa yang kita peroleh, apa yang kita perhatikan melalui perbuatan kita tadi. Contoh, kalau kita punya sel kimia ni, apa yang kita buat? Kita kena celup kan? Kita kena celup. Celup apa? Celup pasangan logam yang berbeza tadi. Ke mana? Ke dalam elektrolit. Jadi ini memenuhi kriteria yang pertama. Apa yang kita buat untuk mendapatkan pengukuran yang kita kehendaki. Dan yang kedua, apa yang diperoleh, apa yang diperhatikan. So, apa yang kita peroleh, apa yang kita perhatikan. Voltmeter menunjukkan bacaan. So, when different types of pair of metals are dipped into electrolyte, what we do, what is done, voltmeter shows a reading. Needle of voltmeter deflect also can. What is being observed. So inilah cara menulis definisi secara operasi. Ya, cikgu akui definisi operasi ni bukanlah mudah. Okay. Tapi melalui latihan yang konsisten, anak-anak akan dapat menulis definisi operasi dengan baik. Sebab dia menyumbang kepada 2 markah. 2 markah tu besar. Okay ya. So itu definisi secara operasi ataupun operational definition. Okay. Now, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay. Pengelasan. Ini senanglah. Ini agak senang. Kelaskan ion-ion yang terdapat dalam larutan kuprum 2 sulfat kepada kation dan anion. Jadi untuk soalan pengelasan ni kadang-kadang dia 2 markah lah. Yang ni cikgu tengok contoh yang ada dia bagi 2 markah. Okey, tapi kita tak tahu kalau pengelasan tu mudah mungkin dia boleh kepada 1 markah. Okey, sebab pengelasan So, macam mana nak buat pengelasan? Ni senang. Bagi cikgu soalan pengelasan yang memang agak mudah. Jadualkan jawapan anda. Itu yang paling mudah lah. Tabulate your answer. Best answer is table. Dan tajuk untuk lajur, heading for each column, kita boleh dapat daripada soalan itu sendiri sebenarnya. So kalau soalan ini dia punya heading adalah cation and anion. So kita buatlah kita punya table. Kita nak table macam ni boleh. Kita nak table macam tak ada lagi. Dia satu lagi table yang memanjang tu boleh, tak ada masalah. Dan untuk soalan ini memandangkan dia tak maklumkan apa bentuk yang dia nak nama ke, nak simbol ke, terpulang kepada anak-anak. Pilih salah satu paling mudah. Saya tahu ada anak-anak dia suka tulis ion kuprum 2, Cu2+. Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat pastikan kedua-dua jawapan yang ditulis itu adalah betul. Jangan dia salah satu tu salah. Kalau salah satu salah, itu akan mendatangkan masalah. Alright? So jadi cikgu beri 2 pilihan di sana, sama ada nak eja, sama ada nak tulis simbol. Tak ada masalah. Okey. Kalau tak suka jadual, boleh juga. Boleh jugalah. Ada setengah orang dia suka buat macam ni kan. Katakan kita punya cation.
Okey, kation. Jadi dia akan senaraikan. Dia akan senaraikan tepi ni. 1, 2. Tak ada masalah, boleh je. Okey. Lepas tu anion. Okey. Boleh saja. Okey. Cuma ialah kita ni semua belajar kimia, bakal saintis. Jadi kita biar bersistematik. Jadi kita buatkan jawapan kita dalam bentuk jadual. Lebih mudah untuk anak-anak semak, lepas tu lebih mudah untuk penyemak menyemak. Okey ya. So itu adalah soalan pengelasan. Okey. Now, kita pergilah kepada soalan yang tak ada lah. Yang ni cikgu just nak selitkan sebab untuk soalan tadi tu sebenarnya dah habis dah. Sebab satu soalan dia maksimum 15 markah. Satu item 15 markah. Jadi kalau anak-anak tengok tadi dah cukup dah 15 markah. Jadi sebenarnya dalam banyak-banyak tu tadi dia ada beberapa konstruk yang tidak ditanya, iaitu konstruk analisis tadi tak ada lah. Okey, ya, contohnya ni hubungan antara ruang dan masa. Tak ada, analisis tu tak ada, komunikasi tak ada, okey, mengeksperimen pun tidak ada. Ada empat tadilah. Okey, jadi cikgu selitkan sikit di sini untuk graf, okey. Jadi kalaulah diminta untuk melukis graf, kalau anak-anak diminta untuk melukis graf, sebab kalau tak keluar dalam item kimia, fizik boleh je ada graf, betul tidak? Okey. So kalau macam mana kita nak buat graf ni? Sama saja, okey. So of course lah, pertama of course paksi tu dia kena ada label, dia kena ada unit yang betul. Hilang salah satu, sayanglah. Okay. Kemudian of course kena ada skala yang diberikan tu perlulah seragam, uniform scales being used. Okay. And then kita punya titik tu pindahkanlah dengan betul. Ada 12 titik, pindahkan, plotkan kedua-12 titik itu dengan betul pada kertas graf tersebut. Jangan buat careless mistake. Satu silap letak, habis kita punya graf. Okay, and then yang last sekali adalah lengkung. Kalau graf kita lengkung ataupun kalau graf kita garis lurus, okay, pastikanlah lengkung dengan garis lurus kita ni dia kena licin lah, dia kena licin. Licin yang macam mana? Contoh lah, ini contoh saja. Nampak? Jadi kalau kita buat graf-graf macam ni, ini kita tak kira dia sebagai licin lah. Okey, dia tidak dikira sebagai licin. Ini semua lengkung. Ni adalah graf lengkung kan? Dia tak dikira sebagai licin lah. Okey, ini graf yang kita kehendaki. Tak keluar pula graf cikgu yang satu tu ya. Okey, Okey. Alright. So itu sahaja perkongsian ringkas cikgu dalam masa yang padat, dalam masa yang singkat berkenaan dengan kertas 3. Jadi cikgu harap perkongsian tadi serba sedikit dapat membantu anak-anak untuk memahami, mengenali kertas amali sains bersepadu. Jadi kalau tak faham yang cikgu tunjukkan tadi, mungkin cikgu terlaju ke ataupun ada benda yang tak faham ke, ulang baliklah siaran YouTube ini bila-bila masa dan bolehlah tanya dengan guru anak-anak untuk kepastian yang lebih lanjut. Ingat pastikan 8 ke atas. Lagi banyak, lagi baik. Sebab kertas 3 ni dia sebenarnya adalah kertas yang agak mudah dengan syarat anak-anak tahu eksperimen tersebut. So macam mana nak tahu? Banyakkanlah buat eksperimen, pegang radas kita, dalam masa yang sama tengoklah YouTube yang ada untuk eksperimen-eksperimen yang anak-anak tak sempat nak buat. So sekian dulu daripada cikgu. Cikgu serahkan kepada penceramah yang kedua, iaitu Cikgu Francisca. Silakan Cikgu Francisca untuk perbincangan kertas 2. Ya, okey, terima kasih Cikgu Delimawaty
Okey, sementara menunggu Cikgu Francisca tu, biarlah saya terangkan dahulu penerangan berkaitan dengan Cikgu Delimawaty lah. Untuk makluman semua, tadi ada berlaku kesilapan teknikal, jadi biarlah saya ulang balik. Cikgu Delimawaty ni sebenarnya adalah seorang guru yang mengajar di SMK Santubong, Kuching, Sarawak. Dan beliau adalah seorang pemegang ijazah sarjana guna UTM 2000 tahun 2000 Sains dan Komputer Sastra Pendidikan dan dikhususkan dalam mata pelajaran Kimia. Syabas Cikgu Delimawaty, terima kasih banyak-banyak kerana banyak ilmu yang kita belajar pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu itu kita akan kongsikan bersama-sama murid-murid kita di seluruh Malaysia khususnya. Terima kasih Cikgu Delima. Okey, seterusnya saya teruskan dengan majlis kita pada petang ini. Berkenalan pula dengan Cikgu Francisca. Okey, Cikgu Francisca, beliau sebenarnya pun sama seorang guru yang mengajar subjek kimia selama 20 tahun, DG 48. Segini mengajar di SMK Methodist Sibu. Jika kita belum dengar tadi, ada kesilapan dari segi itu. Jadi mengajar di SMK Methodist, guru cemerlang kimia, sekolah menengah dan anugerah guru inovatif tempat kedua sempena perayaan Hari Guru peringkat Negeri Sarawak tahun 2014. Beliau juga menulis dalam banyak-banyak penulisan ilmiah dan buku seperti Dua Language Encyclopedia in Chemistry, kertas model SPM Chemistry 123, Score A+, kertas model SPM Chemistry, Practice Hebat Chemistry, Form 5 SPM KSSN. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan Cikgu Francisca untuk berkongsi ilmu bersama-sama dengan kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya, saya persilakan Cikgu Francisca. Okay, so welcome back to all of you. So a very good afternoon to all of you. So very happy to be here to share some about chemistry with all of you today. So now I would like you to coming up with this paper too. Jadi semasa kita pergi kepada kertas 2 kimia, maka apa yang perlu kita tahu? So the most important thing is how we gonna to improve our answer in chemistry. So here they have some very important tips or notes that you need to learn in your daily activity or revision. So number 1, yang paling penting, you need to master the facts and the concept. This is a very, very important part when you want to improve your answer, to improve your understanding in chemistry. So master the facts and concept, fakta dan konsep. Kedua, yang penting juga, kita perlu faham soalan. So you need to read the questions carefully. So not only for 1 time, but for 2 times or 3 times. So number 3 here, so what we want you to know that is you must understand the task. Jadi mengapa perlu kita baca soalan itu dengan teliti? Kerana anda boleh dapatlah kata-kata kunci dia. So task is very, very important. So you need to understand the task of the question. Then number 4, how we going to answer our question? So you need to answer it in short, accurate, and precise. Jawapan anda mestilah ringkas dan tepat. Dan keempat,
kita perlu gunakan apa? So, the correct chemical terms and spelling. So, chemistry, they have a lot of the terms. So, you must use the correct terms and the spelling. Then we also know that chemistry, they have a lot of calculation questions. So do we need to show the calculation steps in details? So we need to show the steps in detail. So all the calculation steps, please show in detail. And the last one, and then some of you say that, teacher, I'm not taking any arts, so I'm not talented in it, but please take note, you must learn how to draw the functional label diagram, because we have a lot of experimental questions that it require the diagram. So gambar raja susunan alat radas berlabel. So this is the small tips that we need to apply when we want to do the revision for chemistry, and it can help you to improve your answer, okay, in your chemistry, so in your future. So once you're able to answer the questions well, then you will be very happy when you get the test paper back, or you can improve the score as well. So what I want to share with you today is, number one, when we come up with the chemistry paper or chemistry questions, we always found out that they have a one part which is very difficult for all of us. We would like to say that, although I read through the questions many times, but I cannot get any hints on how to answer the particular question. Therefore, you're going to learn how to underline the password of the question. Mesti dapatkan kata-kata kunci dia. So after you study it, read the question, you can underline it so that you know that the need of the question. So the following, I would like to share you what are those common words that you will always see in your chemistry paper. So number one here, okay, this one, I think that you're very familiar with it, right? So every questions, when you see that, they must have that questions asking for name or state the name, nyatakan nama ataupun namakan. So when you see the term of nama, name, what actually the function or the keyword behind it? The questions here is only need you to give the name, okay, not formula. For example, name the gas, you can write oxygen gas, but you cannot write O2. Berikan nama dengan tepat sekali. So the following, I would like to share some of the example of questions where you can see that name or state the name. Jadi, for one of the questions here, you can have a look at it. Name the element that is used to fill the light bulb. Then you say that, light bulb, it must be referring to the group 18th element. Yes, group 18th element. So which group 18 element? Helium, neon, argon. Okay. So you need to highlight with the menthol. So menthol light bulb, it will be referring to your argon. Okay, argon. Can we write AR? No. We need to write down the name. I'd like to share you another examples over here when we're coming up with the name. So state the name for the process of preparing of soap. Okay, penyediaan sabun. So saponification or saponifikasi. So some of you will say that if I write down the spelling wrongly or I write down as an SAPHO, is it the sound? Okay, the sound of the questions is the same. The sound of the term is the same. Is it I can have my marks over here? No. So you must be very careful when you ask to write down the name. The spelling must be correct. Okay, must be correct, no matter in BM or your English term. Okay, so after we come up with the state the name, then what is the most common term we can see in our questions?
then you will find that the most common terms that we always see it is state. Okay, state. So don't tell me that, okay, when I do my revision for my chemistry, I never see the questions ask me to state. Okay, that is impossible, right? So state in BN is nyatakan. Nyatakan means you need to give a brief answer only. No need to come out with a further explanation. Okay, no need to come out with a further explanation. So berikan jawapan ringkas tetapi tidak perlu penerangan. So no need to have a further explanation for this part here. So for example, the question like, can you state the type of particles in naphthalene? So when you look at the naphthalene, so naphthalene, what is the chemical formula for naphthalene? Okay, C10H8. Okay, so you can find out that naphthalene, it will be made up with a non-metal atoms and a non-metal atoms, right? So therefore, you will find that it will be a covalent compound. So when you have a covalent compound, then what we have it? Covalent compound is made up of molecule. So state the types of particle. What are the three possible answers that we can give? It can be either atom, ions, or molecule. Dia tidak ada jawapan lain sekiranya soalan tanya particles, atom, ion, ataupun molecule. So three possible answers. So the answer, molecules, the spelling must be correct as well. Then another question here I would like to share you with. Okay, this is another question that you always see it in your chapter 8. Okay, chapter 8. So state the hardness of bronze compared to a pure copper metal. So bronze gansa, copper cuprum. Jadi bronze is made up of copper and tin, stannum, dengan stannum. So the questions here were coming out with it. State the hardness of bronze. Okay, then how we going to answer this type of question? Is that it need you for a further explanation? Do you need to come up with explain why bronze is harder than pure copper metal? No, right? Because the question only coming out with state. When they're coming out with state, then you just tell me that the comparison, bronze is harder than pure copper metal. Gansa lebih keras berbanding dengan logam cuprum. Then now it coming up with one very common mistake they were made by students. What is the common mistake? The student may just mention that bronze is hard than pure copper metal. Gansa keras berbanding dengan logam cuprum tuling. So we're going to do the comparison to show that it's harder. Lebih keras. Lebih keras berbanding. So it must be coming up with a term in a comparison, harder. So you can see that, okay, name or state, then you will say that, oh, this type of questions will be very simple. It can be a one keyword or two words. Then you are able to solve the problem. Yeah. So be careful, name and the state. Then now we would like to coming up with the next common word. Then I believe that many of them, they will say that, teacher, I hate this part most. How the most you hate this part? Because we would like to say that definition. Okay, definition or state the meaning. You need to give the exact meaning of for a particular term. So I want you to take note with this part. Then some of the students will say that I hate this part. But I would like to say that if you want to have a very good concept about chemistry, you should be very good in terms of definition. Because once your definition is solid, then your concept will be solid. So when you want to do a revision for any chapters, then I will suggest that you're going to start with the definition. Kerana definisi akan menjadikan konsep anda menjadi lebih kukuh. Okay, so here we're coming up with some terms of definition.
how we're going to answer the definition question. So I choose a very simple popular one, or simple and popular one, and the direct one. So what is meant by a group? Student will say that, apakah yang dimasukkan dengan kumpulan? Teacher, I know what is meant by period. Horizontal row of elements in the periodic table. Then I would like to ask, how are you going to answer the group? What is the meaning of group? Can I write the vertical row? Okay, it's not a vertical row. You will see that the group is standing there. It's a vertical column, a vertical column of elements, okay, in the periodic tables of elements. So you will find out that what is the changes that we want to come out with this part. So you just need to find out that if they come up with the period, then it's a horizontal row. If they're coming out with a group, then it will be coming out with vertical column of elements. Where we can find it? Yeah, in the periodic tables of elements. So you know the group and then you know the period. Then another term here I would like to share with you is so just come up with some of the examples like isotope. When students write down the definition of isotope, what is the main problem? So they will always come up with these atoms with same proton. So they will always skip the atoms. They will always skip with element. They just say that have same proton number but different nucleon number, or have same number of proton but different neutron number. They will use the wrong term when they write out the definition. So please be alert the usage of the term. We need to highlight with the usage of the term must give a correct term. Must give a correct term. So what is the meaning of isotope? Isotope, they are come up with atoms. So the atoms, for example, we have carbon 12, we have carbon 13, we have carbon 14. So there we name it as isotopes. So isotopes, they must come from the same element. When they are come from the same element, meaning that they have the same proton number or number of protons. But how do you find out that their nuclear number? Just now I mentioned carbon 12, carbon 13, carbon 14. Their nuclear number is different. So we would like to say that they have a different nuclear number. Okay? Bilangan neutron ataupun nombor nukleon yang berbeza. So the easy way is just come up with the example carbon 12, carbon 13, or atoms of the same element, okay, with same proton number but different nuclear number. So you're going to use some method that for you to remember the concept or the definitions. Once the definitions is good, your concept will be good. So another one here, I would like to come up with another one here example. So what is the meaning of heat of displacement? Okay, so you will always see the definition questions in your paper 2. Okay, so you will always see the questions like definition in your paper 2. So you must always define it. Then you can find out that. So teacher, every time I don't care about the definition because whatever I write, I will not get the correct answer. So many students have these intentions for not write out the definition, answer the definition question. So don't, after this, you're going to highlight with, every time you do the revision, go for the definition first. So what is meant by heat of displacement? Haba pengesaran, logam yang lebih elektropositif, sesal logam yang kurang elektropositif dari mana? Daripada larutan garamnya. Jadi penyesaran. Jadi when we add in heat, what is the idea of heat? When we add in with heat, meaning that it referring to the heat change. Heat change or heat release. Perubahan haba ataupun haba dibebaskan. Apabila haba dibebaskan, what we want to highlight here? 1 mole, ya, semua, okay. Definisi untuk haba, penyutrolan, pembakaran, pementakan ataupun penyesaran.
dia memang rujuk kepada satu mol. Okay? Jadi kamu akan lihat hubungkan dia. So, for example, heat of displacement here, we like to say that heat change or heat release when one mole of metal is displaced from where? From its salt solution by what? By a more electropositive metal. So when you go to more definitions, meaning that you have better concept about chemistry. So what we want to talk about this is all come up with the basics of chemistry, Then now we would like to find out that what are the other command word or kata-kata kunci, password that you can see in different types of the questions over there, right? Then the next one here, we would like to come up with the next word, keyword is state the observation. I think Cikgu Dalima have mentioned a lot about state the observations, right? So when you're coming up with the state of observation, okay, nyatakan pemerhatian dalam tindak balas ini, for example. So please, you're going to write what is observed physically. It can be include the color change, okay, color change. So I give you the example, some of the examples of how you're going to answer this type of question. So what can be observed when a litmus paper is put into sodium hydroxide solution? Okay, apakah diperhatikan apabila kertas litmus? Tengok soalan ini hanya nyatakan kertas litmus. Okay, apabila diletakkan ke dalam larutan natrium hidroksida. So what can be observed? Because the questions here don't mention about the color of the litmus paper. So what we're going to do? Can we just say that turns blue? No. You're going to indicate, or you're going to mention that what is the original color of your litmus paper. So the red litmus paper turns blue. Soalan ini tidak beritahu kamu apakah warna kertas litmus yang perlu digunakan. Jadi kamu perlu berikan perubahan warna asal kepada warna yang baru itu. So from red to blue. So the red litmus paper turns blue. So must show the changes or must shows changes. Okay, another example here. Can you state one observation when zinc is added into copper 2 sulfate solution? So when zinc is added into copper 2 sulfate solution, apakah yang anda boleh nampak di sini? So this one is referring to the displacements of metal. So we need to have a concept base. Zinc is more electropositive than copper. Zinc can displace copper from its salt solution. So if this happens, what we can see, then one of the observation we can see is a brown solid is formed. Pepejal parent terbentuk. There's some of you say that why they have pepejal parent? Why they have brown solid is formed? Because you can write down the chemical equation zinc plus CuSO4. What are the product will be formed? Zinc sulfate ZnSO4. Then what is another byproduct here? Copper. So copper is formed. Then it will indicate that a brown solid is formed. Other than this, what we can write for this observation, because the question asks for one. So you can also mention that the intensity of the blue color decreases. The intensity is keamatan warna biru berkurang. So for this question, what is the common mistake that were made by students? The common mistake that were made by students will be, they just mentioned the intensity of color decreases. They forgot about the keyword of blue. They don't mention blue. Okay? They just say that turns colorless. Okay, turns paler, menjadi semakin pudar, without mentions their original color. So when you want to state the observation regarding the color change, you're going to be careful before and after. What is a common mistake that will be made by students? For example, okay, brown color of bromine water is decolorized. When we coming up with the experiments like the reactions in between a hexene
and bromine water. So what is the most common mistake that were made by students? The student will say that, okay, the color, okay, bromine water turn colorless. Okay, bromine water turn colorless. So cannot be acceptable in that situation. You need to write down brown color of bromine turns colorless. So please take note, need to state the changes in color, perubahan warna. Dari warna asal kepada warna yang baru. Okay? So this is a very important part, and actually many students will always make the careless mistake when they state the observation. Yeah. So after we have said the observation, then you can coming up with another most popular terms that we can always see that in the question. So explain. So explain. You will always see the keyword of explain, right? So what is the meaning of explain? Explain. So previous we say that state. Now here is explain. So what we're going to take note if the question come out with explain. Explain means you're gonna to give answers with reason. Okay, so reason, so based on your knowledge, your concept, your fact. So you're gonna to explain the certain statement there. So give answer with reason to explain the statement. Okay, fact, observations, or your concept. So you're going to explain. So I think that we can see a lot of the term asking for explanation or explanation, the most popular terms that you always see in your chemistry paper. Explain. Okay, so what are the example of question asking you to explain? So we come up with the different types of examples here, then how we're going to solve the problem. So the questions one here is, can you explain why glucose is not able to conduct electricity in all states? What is the meaning of all states? Okay, all state means solid, liquid, or even your aqueous or aqueous. So why glucose cannot conduct electricity in all the states? Then you need to come up with the chemical formula of glucose. Okay, sila tengok C6H12O6. CHO semua adalah terdiri daripada unsur bukan logam. Sekiranya dia terdiri daripada unsur bukan logam, itu bermaksud dia hanya boleh membentuk seperti yang covalent. So, apakah zarah-zarah yang terdapat dalam sepatian covalent? Sepatian covalent kita hanya ada molekul. Kalau molekul boleh membawa charge elektrik, tidak boleh membawa charge elektrik. So, explain why glucose cannot conduct electricity. You're going to think about that. What is the type of compound of C6H12O6, covalent compound? So covalent compound means they're only made up of molecules. When they're only made up with molecules, then it cannot carry the electric charges because it does not contain free moving ions. So we highlight with the term free moving ion. Ion yang bebas bergerak. Ion yang bebas bergerak. So we can coming up with this answer. So how to explain? Glucose only consists of molecules. So hanya terdiri daripada molekul. Jadi glucose does not contain free moving ion to carry the electric charges. So dia ada mempunyai ion bebas bergerak. Jadi istilah di sini adalah sangat penting, yaitu free moving ion. So you cannot mention that glucose does not contain ions to carry the electric charges, okay? Or, so you're going to highlight here, free moving ion. Ion bebas bergerak, okay? Then highlight with the questions, highlight with the term or the correct term, free moving ions.
ion bebas bergerak. Okay, so we go for another example here. So I choose several example for explain. Since that very popular question, we always have questions with explain. So I choose quite numbers of questions with explain. How you're going to explain to the phenomenon or the situations given. So another question is under the chapter 5, okay, chemical bond, ikatan kimia. Explain why the melting point of table salt is high. Then some of you will say that, teacher, what is a table salt? Okay, garam biasa. So what is a garam biasa? So this question, you should know that what is a garam biasa? Garam biasa will be referring to NaCl. So when you know that it's NaCl, then you will find out that Na metal, Cl non-metal. Logam dengan bukan logam akan membentuk seperti yang ion or ionic compound. So why? So this question actually is coming up with this. Why the ionic compound has high melting point? Why? So you need to take note with that. In our ionic compound, it will be made up with ions. The ions are oppositely charged. Charge positive, charge negative. Na positive, Cl minus. Okay? Jadi ion-ion itu ditarik oleh apa? Ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. So the ions in table salt are attracted by strong electrostatic forces. So the correct term, strong electrostatic forces. Must put down the keyword of strong. Must put down the keyword of strong. So the ions are attracted by strong electrostatic forces. Since the ions are attracted by strong electrostatic forces, then meaning that if we want to melt it, we need, or it will require more heat energy. So more heat energy is needed to overcome the forces. So when we're coming out with these questions, so some of the students, they will make some common mistake. What is a common mistake? Number one, they forgot to write down ions. Number two, they forgot to write down strong. Okay. Number three, they forgot to write down heat. They say that more energy is needed. Okay, this is the third mistake, or it was made by student, the common one. And then number four is overcome. Some students will write down break, B-R-E-A-K, memutus. But please take note at the end here is the terms of forces. Forces? Daya tarikan. When we coming up with daya tarikan, kita hanya boleh mengatasi tarikan. Mengatasi daya tarikan. Kita tidak boleh memutuskan daya tarikan. So I hope that you will be alert with the term. So ions in table salt attracted by strong electrostatic forces. Therefore, more heat is needed to overcome the forces. So we highlight the term. So measure that keyword. Tidak boleh salah ini ions, strong electrostatic forces, heat, overcome the forces. Okay, so this is the questions coming out with explain, right? Then coming out with another question here. Can you explain why fluorine, bromine, and iodine are located? This one is located at group 17. Mengapa fluorine, bromine, dan iodine terletak pada kumpulan 17? Boleh terangkan mengapa? Jadi, apakah kesilapan umum yang akan dilakukan oleh para pelajar? Jadi, kebanyakan pelajar akan tulis mempunyai 7 elektron valen. Mempunyai 7 elektron valen. Okay, kerana mempunyai 7 elektron valen. Seperti ini. Okay, in English, they will say that have 7 valence electrons. So what is the mistake over here? The mistake, it will be coming up with the terms of the atom. So why the elements are located at group 17?
Because the atoms or the element have 7 valence electrons, or the atoms or the elements have 7 valence electrons. So you're going to highlight with the terms of the atom. Atom is needed when you want to explain this question. So you'll find out that the simple or minor thing here, actually it can cause that you lost some of your point of your score, right? When you answer the questions. Okay, so after this, we can go further a bit. So another questions here. I think this one is a bit very familiar in your daily life. A food can is made from iron that is coated with tin. Jadi, tin makanan, okay, mestilah disadukan dengan stainant kan. Jadi, di sini ada satu pernyataan. Why food in a dented can kemek? Oh, tin makanan yang kemek. Why they would like to say that, or why they would like to say that, okay, the dented can is not safe to be consumed. Why? So this one is our daily life. I believe that you always know that don't buy any food in a dented can because it's not safe. Your mom will tell you that it's not safe. Your dad will tell you that it's not safe. Then can you tell me that why it's not safe? Because the question here, they're coming up with explain why it's not safe. So why it's not safe? So you can see that if there is kemet, okay, it's dented or dented, because we know that the iron is coated with a very thin layer of tin. The coating, dia disadukan satu lapisan stainer yang nipis. Kalau dia sudah kemet, apa akan berlaku? Ya, permukaan stainer itu mungkin sudah rosak, sudah pecah. Kalau pecah, apa akan berlaku? Then some of the students, they are very alert. They say, teacher, I found that the iron is more electropositive than tin. If iron is more electropositive than tin, then when they're exposed to oxygens and water, so which metal it will undergo oxidation first? Then you will say that ions will undergo oxidations and it can produce ions to ion. So you just imagine that if the food that you want to consume, you want to put inside your mouth is contaminated with ions to ion, then what will happen to your food? Then you say that, oh, the food is contaminated with iron to ion. It's not safe to be consumed. So, tidak boleh makan kerana sudah dicemarkan. So, based on this understanding, then we like to try to arrange it in our answer. So, first, you can talk about that because the thin layer cracked kerana kemek, dented, or tercalar, pecah, rosak. Okay, so if this happens, meaning that the iron under the layer of your tin will expose to the oxygens and water from their surrounding. Then what will happen? So you also know that tin is less electropositive than iron, or we would like to say that iron is more positive than tin. So iron is readily undergo oxidation to form ions to ion. Then we can explain that iron is oxidized to ions to ion. Okay, so we notice that rusting of iron occur and the food now is contaminated by your ions to ion. So you can coming up with the one explanation that it will help you to relate it with your redox knowledge in terms of the explanation, and you can relate it why the food is contaminated because of the presence of Fe2 positive ion. So this is come up with the questions like explain, okay? Explain to the phenomenon given, okay? So we can come up with more example later on. So before we come up with the others part, then come up with another example of the questions that you always say that, oh, I always say this one in the questions when I do my exercise, when I do my revision. Yes, describe
chemical test, or even you coming out with a gas test. So it's a very popular question. Describe a chemical test, describe the gas test. Okay. So when we want to coming out with the terms of describe a chemical test, what is the keyword we want to emphasize here? So describe means that you need to show the method on how, mesti nyatakan cara dia bagaimana, daripada kamu gunakan istilah use, menggunakan, menggunakan. The question here is how to use, bagaimana kamu nak guna. Number 2, you're going to indicate the correct reagent. Reagent here is the bahan kimia. Bahan kimia, guna bahan kimia apa. And then after you carry out the chemical test, you're gonna to give me the observation. Observation. So for describe chemical test, okay, how and the reagent and observation is dependent. Bermaksud kalau kamu guna cara yang salah, okay, gunakan cara yang salah, walaupun pemerhatian Anda betul, itu dianggap salah. Itu dianggap salah. So I give you one of the example. For example, okay, we place or we insert, kita letak, insert a burning wooden splinter, okay, into a test tube filled with oxygen gas. Okay, kita guna burning wooden splinter. Okay, insert a burning wooden splinter into test tube filled with oxygen gas. Then after that, you tell me that, the burning wooden splinter rekindles. Okay, the burning wooden splinters rekindle. So my question here is, do you use the correct method to identify the presence of the oxygen gas? It's a wrong, right? It's a wrong. But how about your observation? Your observations is correct. But since you are using a wrong method, therefore, we would like to say that your observation is considered a wrong observation. So please, you must be very, very careful when you're coming out with a question like describe a chemical test or even your gas test. Okay, you must be very, very alert for that. Must be very, very alert for that. So here, I just coming up with a very simple gas test. Can you describe a chemical test to identify the presence of carbon dioxide gas? Correct. Jadi, what is the common answer that made by would give by student? Student would say that, okay, use carbon or use lime water. Okay. Can we use lime water? No. How to use lime water? So you're going to tell me that pass or flow the gas into lime water. They must tell you an action keyword. Tell people that how you can do it. So pass or flow the gas into lime water. Then what will happen? Lime water turn cloudy. So after you coming up with the method, okay, so how with the reagent, then you need to give me the observation. The lime water turns cloudy or air kapur menjadi keruh. So highlight with the method and reagent and your observation. Okay, so that is a very important part over here. Another question here, then this is the questions. Okay, then can you describe a chemical test verify the anion presence in sodium chloride solution? So many of the students, they're very scared about the chapter 6, especially the quantitative analysis, how you're going to identify the anion, how you're going to find out that the cation that are present in the sample of the solution. So normally cation, we would like to say that we can use a strong alkali or like sodium hydroxide solutions or ammonia solutions. For anion, we focus on carbonate ion, chloride ion, sulfate ion, and nitrate ion. So for this question, you will find out that the question says that can you describe a chemical test to verify the anion present sodium chloride? So what is the first
what is the first task that you need to solve the problem? You're going to know that this test is used to find out the sodium ion or chloride ion. So N ion, how you can remember that N ion stand for? You see a negative ion. So chloride ion is a negative ion. So the test is want you to prove that the presence of the chloride ion in the sample. So how we going to carry out the N ion test for chloride ion? So first, for every N ion test, okay, we need to start with an acid. So why we need to start with acid? We start with acid because we want to eliminate, or we want to prove that in the sample of the solution does not contain carbonate ion. So we can say that 8 nitric acid followed by, okay, silver nitrate solution. So we can say that 8 nitric acid and silver nitrate solution. So we need to take note with the sequences here. Must add in acid first. So no changes observed. Then meaning that no carbonate ion is present. Then we add in silver nitrate solution. We add in silver nitrate solution. Then when you add in silver nitrate solution, what we can see, white precipitate is formed. Why they have white precipitate? Because silver nitrate solutions react with sodium chloride solution to form silver chloride and sodium nitrate. Formation of silver chloride, it gives you the white precipitate. Then some of you will say that, oh, is this refer to a double decomposition reaction? Yes, double decomposition reaction for the formation of the white precipitate. So you can see a lot of the questions asking you to do the descriptions or describe the test to prove or to identify the substance that are present in it. Okay, so don't forget the technique must come up with action keyword, okay, with the correct reagent and with the correct observation. Okay, so this is a technique. Okay, then next one, what we have the next one. Okay, I think that next one, you will always find that in your chemistry paper. The common word here will be referring to write a chemical equation. When we talk about the chemical equations, you must able to write down the formula of the reagents and products correctly. Number two, you're going to make sure that your equations is balanced. Yeah, so if you found that you are not so good in writing the chemical equation, because if you are not able to write the chemical equations correctly, it actually will affect the following, the numerical problem solving, how to solve the calculation questions. Because all the calculation questions then need to base on the balanced chemical equation. So it's not too late for you. Yeah, so you're going to be more familiar with the cations and anion. Okay, normally we'll say that memorize the cations and anion and learn or do a lot of practices to know that how to construct the chemical formula correctly. So once you're able to write down the chemical formula of the reagents and product correctly, then you are able to balance the chemical equation. So here I just show a simple example. Can you write a chemical equation for the reaction between a magnesium and copper 2 sulfate? So Mg reacted with CuSO4, it produces MgSO4 and copper. They have a small reminder over here. What is a small reminder? Students, they have a problem with the capital letter and the small letter. Huh? So what is the most common mistake that will be made by students if they write down the correct chemical formula? Okay, then we say that the capital letter C and U. Some of them, they will just write out like small letter of C, the small letter of U. So when we talk about the chemical formula, so please be more alert with the chemical formula. So why I purposely choose magnesium and copper 2 sulfate?
they have a reason behind it. Because the most common mistake they made by students is MG, small letter of M and G. So please take note, MG is McDonald, it's a big M, not big M, big M, M and then small letter of G, big C, small letter of U. Okay, so when we talk about the chemical equation, so some students make mistakes because the capital letter is not that obvious. Okay, so learn it, practice it, so that it will make it become perfect chemical equations in the future. Okay, other than chemical equation, so what is the equation that you can see it? You always see that. Other than that, the always come up with the chemical equations that you say that I don't know how to balance the equations. Another equations that most common one, it will be come up with combustion, pembakaran or pembakaran. Students have problems with that pembakaran and then heating. They will always ask, teacher, why I need to put oxygen or why I no need to put oxygen. So we like to say that if combustion, pembakaran, or suatu tindak balas yang melibatkan pembakaran, mesti ada oksigen. Sesuatu tindak balas yang melibatkan pemanasan, heating, heating, no need oxygen gas in your equation. So please take note. So why I choose the combustions of ethanol in excess oxygen gas? Because many students will make this careless mistake. C2H5OH ethanol reacted with oxygen. What are the byproducts? CNO, CO2, HNO, H2O. So this is the way we remember it. CNO, CO2, HNO, H2O. So how to balance? Start from the left to right. So 2, 2. 5 plus 1, 6. So 3. So after this, how many oxygens we need to balance? So some of the students, they will say that, oh, very easy. Yes, very easy to make mistake. 2 times 2 plus 3. They say that, teacher, on my product side, I have 7 oxygen. So then they say that I want to use a fraction 7/2. So is it your equations is correct? Don't forget that alcohol, ethanol itself, they have 1 oxygen. Ada satu oxygen di sana, right? Therefore, you're going to be careful with this. So 7 minus 1, you still have 6. So how you're going to balance the oxygen? So 6 oxygen, that means that 3 times 2 oxygen. So 3 times 2 plus 1, then you have 7 oxygen. So balance equation, you're going to check the numbers of atoms on your left-hand side and then your numbers of atoms at your right-hand side. Make sure that it will be balanced. So how we are able to balance the equation? In the first place, you must able to write down the chemical formula of your reagents and product correctly. Formula kimia mesti betul. Barulah kita boleh seimbangkannya dengan betul. Okay, so do more practice. Okay, improve your chemical equation. Okay, don't scare about the chemical equations, right? Okay, then now another words that you all see that ionic equation. We are not only have chemical equation, but we also have the ionic equation. So when we talk about the ionic equation, so you will find out that ionic equation, the method is the same, correct formula of the reagents and product, and then must be balanced, must be balanced. So here I want to share you with one. Okay, lead 2 nitrate solutions reacted with potassium iodide to form lead 2 iodide. Okay, larutan plumbum 2 nitrat bertindak balas dengan larutan kaolin iodida membentuk plumbum 2 iodida. Jadi soalan di sini ialah apa? Tuliskan persamaan ion bagi pembentukan plumbum 2 iodida. So how we are able to write down the ionic equation? So here I can share you with the two different methods. Okay, first method, we say that we go back to the traditional method.
we would like to write down all of the ions that are present in the sample or in the solution. Lead-2 nitrate, it consists of lead-2 ion. Nitrate, it consists of nitrate ion. So lead-2 nitrate, it consists of lead-2 ion and nitrate. It consists of potassium ion and iodide ion. When they react, they will form you a lead-2 iodide. Lead-2 iodide is an insoluble salt, so the ions cannot move freely. Then how about the potassium nitrate? Potassium nitrate, all nitrate salt are soluble in water. Semua garam nitrat larut dalam air. Oleh itu, potassium nitrate, kalium nitrate dia boleh pecah jadi K positive and MO3 minus. So maybe some of you will say that, teacher, why we have these two here? Or why sometimes we need to write down the two in front of it? So if you see this is a subscript number, kalau dia subscript number bermaksud hanya nitrat ini dia ada dua. Jadi kita darat masuk dua nitrat. Tetapi kalau kamu lihat ini ialah coefficient. Kalau coefficientnya tulis di luar, bermaksud kita darat masuk. Dia ada dua potassium ion dengan dua iodide ion. Dua iodide ion. PbI2 tulis bersama, tidak boleh pecah, cannot ionize to form ions, and then potassium ion, 2 positive, and then 2 nitrate. So, according to this method, how we are able to find out that our ionic equation, then we would like to say that, I want to compare the equation before and after. I want to compare the reactant side, I want to compare the product side. So, part 1 and part 2. Then you will notice that some of the ions that are repeated. Repeat. Before the reaction, we see nitrate ion. After the reaction, we also see nitrate ion. So these two ions we just cancel off. Before the reaction, we have potassium ion. Then after that, we also have potassium ion. So we cancel off. Kita pangkalkan ion yang ada pada bahan dina balas dengan ion pada hasil dina balas. So, apa yang akan tinggal di sini? So, bahan yang boleh tinggal di sini adalah Pb2 positive plus 2I minus arrow Pbi2. Another common mistake that were made by students will be they only write equal to, never equal to. This is to produce, so it must be arrow. Draw the arrow clearly. So Pb2 positive plus 2I minus arrow Pbi2. But some of the students, they are very, very smart. They are very, very smart. They will say that, teacher, this is a double decomposition reactions, right? So when double decomposition means that there is a lead-2 iodide. What are the ions that will combine to form lead-2 iodide? They say that, Pbi2. So Pb comes from Pb2 positive, I come from iodide ion. So some of the students, they will just come out with the product Pbi2, lead-2 iodide, to predict what are the K ion and N ion that are involved in the formations of the insoluble salt, because this is an insoluble salt. So you can use these two methods here to write down your ionic equation. So for sure, practice make perfect. Next one, I think that you also see that half equation. So half equation, setengah persamaan. When you see this setengah persamaan in our topic redox equilibrium, you always see the keyword of half equation. Same idea, if you wish to write down the half equations, you must write down the correct formula of the reactant and the product, and then you're going to make sure that you are able to balance it. Balance it. They have no other shortcut for it other than you do a lot of practices. So here I would like to share you with one question. Can you write the half equations at anode and cathode for the electrolysis of potassium sulfate solution by using a carbon electrode? So number one, what we're going to highlight here, what are the ions that are present in potassium sulfate solution? So you'll say that, I have potassium ion, I have sulfate ion,
Okay, because the solutions, so I have hydrogen ion and I have hydroxide ion, right? So K positive, SO4 2 minus, H positive, and OH minus. So this is what we have. Then next, what is the questions about? Write the half equations at anode. Write the half equations at cathode. The question here is, during the electrolysis, you need to know that what are the ions that will move to anode? Ion apa pergi anode? Ion apa pergi cathode? Okay, anode or anode, a negative ion will move to anode. Cathode, a positive ion will move to cathode. So how we remember this one? An ion move to anode. Cat ion move to cathode. Huh? So cat ion move to cathode. So from this part, you're going to find out that the ions that will move to anode first, the ions that will move to cathode. But the question here is, you have OH minus, you have SO4 2 minus. So which ion allows you to write down the half equation? So yang mana satu kita tulis? We write down the half equation for hydroxide ion or sulfate ion. We write down the half equation for sodium ion, or we write down for the hydrogen ion. So you're going to take note with this. What are the factors that will affect the selectively discharge of ions at your anode and cathode? Apakah faktor yang akan mempengaruhi ion dinyarchas di anode dan di cathode masing-masing? So, why I put down the circle over here? Because you will say that hydroxide ion is discharged. Hydroxide ion is discharged. Why the hydroxide ion is discharged? Mengapa kita pilih hydroxide ion? Kita pilih hydroxide ion kerana, so what's the reason? Yes, you're going to refer to your standard electrode potential. Okay, hydroxide ion is discharged because the E0 value of OH minus ion is less positive than E0 value of sulfate ion. So you need to know the concept of the E0 value of OH minus, or the E0 value of hydroxide ion is less positive than E0 value of sulfate ion. Therefore, OH ion, hydroxide ion is discharged. So how are we going to remember the product? O, oxygen, O and H, water. Then you balance the equation. Then you look at the sodium ion and hydrogen ion, which are moved to cathode. Which ion will be discharged? Once again, you think about that. What is the factor that will affect the selective discharge of ion at the electrode? So the answer will be hydrogen ion. Hydrogen ion discharge. Why? Because of what is the reason? Because the E0 value of hydrogen ion is less negative than sodium ion. Sodium ion is the E0 value is very negative. Okay, the positions are, so you will find out that the positions is very, very high in the standard electrode potential list. Okay, so E0 value of hydrogen ion is less negative than E0 value of sodium ion. That's why hydrogen ion discharge. So hydrogen ion positive, receive electron, then what will be happen here? Hydrogen gas. So positive 1, oxidation number becomes 0. So it means that reductions occur, receive electron. So 2H positive plus 2E, arrow H2. Okay, hydrogen is a diatomic molecule. Please take note. So you can see that questions can coming out with the half equation. Okay, half equation. Then other than that, what we have it. So other than chemical equations, ionic equation, okay, half equation. Then based on that, what we have next, another common word that we always see that is a solve problem.
numerical problem solving, meaning that you need to do your calculation. When we say that if you involve the questions, okay, involve calculation, penyelesaian masalah secara pengiraan, dia tidak ada cara lain. Dia tidak ada cara lain. Dia selalu ikut cara yang sama. Cara yang sama. Apakah cara yang sama? Pertama, mesti tulis persamaan kimia yang seimbang. Okay? A balanced chemical equation. After that, from the question, you are able to find the numbers of mole. Cari bilangan mole bagi bahan yang diberikan tertentu. Lepas tu, sangat penting, kamu mesti tunjukkan nisbah bilangan mole. Nisbah bilangan mole, mole ratio. Last, okay, mesti beri jawapan yang tepat dengan unit yang betul. Jadi, dia hanya selalu ikut 4 cara ini, 4 langkah ini. Dia tidak akan lari. So, chemical equation, okay, find a mole ratio, answer with correct unit. So here I just share you with the 2 simple questions, I think 2 or 3 questions about the calculation. So 2.3 gram of sodium react with excess oxygen gas. Can you calculate the mass of sodium oxide is on? So soalan ini dia nak cari sodium oxide. Okay, 2.3 gram of sodium reacted with excess oxygen gas. So sodium plus O2, what are the product? Sodium oxide. What is the chemical formula of sodium oxide? Na2O. Therefore, you need to write down a balanced chemical equation. Na plus O2, arrow, Na2O. Balanced equation, oxygen. Oxygen here 1, here 2, so 2 Na2O, so 4. Then what we need to do next, after this, you calculate the numbers of mole of sodium. In question, 2.3 gram is given. So 2.3 divided by the molar mass of sodium, you have 0.1 mole. Then next, you come up with a mole ratio. They have different way for you to write down the mole ratio. 4 mole of sodium, it can produce 2 mole of sodium oxide from the equation 4 to 2. Then if we have 0.1 mole, how many mole of sodium oxide that will be formed? It's half of it, right? So you can use a cross multiply, okay? Darat silang untuk cari jawapan ini. Last, you just need to substitute the mole and the molar mass of sodium oxide. So I show you these 2. So one is in BN, one is English. So any differences in the calculation part? No different. It will be the same thing. Okay. So this is the one calculations. The important part, after you know how to write down the chemical equation, actually you need to learn how to solve the numerical problem. So perhitungan, penyelesaian dengan perhitungan. Okay, I give you another question here. So 0.05 moles of potassium react with water to produce a potassium hydroxide and hydrogen. Can you calculate the volume? So you will find out that the previous question asked you to find the mass, cari jisim. Now the question asks you to find your volume. So meaning that if you wish to solve the numerical problem solving here, you must be very familiar with the formula. Mole equals to mass over molar mass. Mole equals to volume of gas over molar volume. A mole equal to number of particles over Avogadro constant. You must be very familiar with the formula, and then you are able to apply the formula. So the question still the same. Start with the chemical equation. All the calculation must start with the chemical equation. So balance the chemical equation. Okay. Then potassium react with, because I already mentioned what are the products. So balance chemical equation. Then do we need to calculate the numbers of mole this time? No need, because the question already gives you the numbers of mole. So what is the mole ratio that we have? Bilangan mole. So potassium and hydrogen. So from the equation 2 mole K akan menghasilkan 2 mole hydrogen. So 2 and 2. Therefore, if now the number of mole potassium is 0.05, then you just substitute. Here I make okay, so 2 to 1. Here is one simple mistake. So 2 to 1. So you can take note with it. So 2 to 1.
It's not 2 to 2, 2 to 1. So this is 1. Okay, 0.05 more, then it will be ratio to 0.025 more. So you just substitute and then you can find out the volume. Okay, another common mistake that coming out in this question, 0.6 dn 3 or dn minus 3. So we need to know that 0.6 decimeter cubic, so cubic of decimeter. So it's actually is 0.6 dm3. It's not dm minus 3. Okay, so please take note with that. Another questions here, you will find out that this one I changed, put it in the DM version. So serbuk zinc berlebihan bertindak balas dengan 50 cm padu AC hidroklorid 0.5 mol per decimeter cubic. So hitungkan isi padu gas hidrogen terhasil pada suhu bilik. So what is the first state when you want to solve the problem? Yeah, state number 1, you need to write down the chemical equation Zn plus 2HCl arrow ZnCl2 plus H2. So how we can find out the number of mole, volume, and molarity? NV over 1000, so 0.5 times 50 divided by 1000, you find out the numbers of mole. Same idea, you need to find your mole ratio. Okay, no other technique. Mole ratio, nisba bilangan mole. Hydrochloric acid and hydrogen gas, so 2 moles to 1 mole from the equation. Jadi kamu pindah masuk, kalau 0.125, okay, gunakan multiple, okay, cross multiply ataupun tarak silang, kamu akan dapat bilangan mole hydrogen. Lepas tu kamu hanya rujuk kepada bilang, okay, formula dia mole equals to volume of gas over molar volume. Then you are able to solve the question of calculation. Is it simple and nice? Yeah, you will find that, okay, when you know how to write down the chemical equations, you will find out that it's simple and nice when you do the calculations part. Okay, so for the following here, I would like to choose another question for you. This is Daniel cell. Cell Daniel. So cell Daniel here, you see that they are using a zinc electrode and copper electrode. Zinc electrode and copper electrode. Then you will find out that zinc electrode is dipped into zinc sulfide solution and copper electrode is dipped into copper 2 sulfide solution. Okay, so this question, they give you the standard electrode potential value of the half cell or nilai keupayaan electrode piawai sel setengah. So zinc ion plus 2E arrow or forward backward zinc. So you see that the given is a minus, E naught value is a minus 0.764. Okay, copper 2 ion, receive 2 electron. So the arrow forward backward, copper, E naught value is positive 0.34 volt. Okay, when we have the standard electrode potential value, we always want to arrange, let's say they are not arranged properly, or they give you the standard electrode potential. Kalau mereka berikan that standard electrode potential value kepada kamu, tetapi tidak disusun, maka apakah cara yang perlu kita buat? Kita susun terlebih dahulu. Bagaimana kita susun? Kita susun daripada nilai E naught yang lebih negatif kepada lebih positif. Oh, kita susun dulu E naught value daripada yang lebih negatif kepada lebih positif. Apakah masuk tanda negatif ini? Apakah masuk tanda positif ini? They have a hint actually. So negative meaning that zinc akan dijadikan sebagai negative terminal. Zinc will act as a negative terminal, whereby copper plate here will become a positive terminal. So hints number 1, they will tell you that about the terminal. Zinc will act as a negative terminal, whereby copper will act as a positive terminal. Then number 2, what will happen here? Because E naught value is minus 0.76, then you also notice that we have zinc ion and then we have zinc atom here. So when you refer to your left-hand side, this is the left-hand side. So left-hand side, it will be always act as a oxidizing agent.
Why? Because you see that our standard electrode potential is actually written as reduction format. So this is a oxidizing agent, whereby zinc will be as your reducing agent. Reducing agent. So any particles that or species that put at the left hand side, it will be an oxidizing agent, and then on your right hand side will be your reducing agent. So when you see the sign is negative, meaning that zinc is readily oxidized to form zinc ion. So the reaction actually it will shift to the right or shift to the left. Okay, from zinc it move to the zinc ion side. So when you see negative, so meaning that zinc is readily oxidized to form zinc ion. How about copper 2 ion? So because the inert value is positive sign, so copper 2 ion is readily reduced to form copper atom. So we can find the information over here, or we can find the information based on the questions over here. So now I want you to coming up with the following questions here. Can you write the cell notation for the Daniel cell? So this is a very popular question. So cell notations for the Daniel cell. So what we're going to highlight is the cell notation. So you need to highlight with ABC. You always remember ABC. A is what? A is anode. Start with anode. Then C is a cathode. B can be the bridge, or we just say the bridge here. So jambatan, jambatan di sini. So the bridge. So you remember ABC. Okay, ABC. So what will happen at anode? So our anode now is zinc oxidized to zinc ion. So Zn become Zn2 positive. Then at your cathode, what will happen? Copper 2 ion receive 2 electrons to form copper atom. So how are we going to write down the cell notation? So ABC, A, so zinc becomes zinc ion. Because they have a different physical state, they have the different phases. One is solid, one is aqueous. So how are we going to separate them? We put down a slash over here to separate them. Kerana dia menunjukkan dua physical state, keadaan physical yang berlainan, jadi kita bezakan dengan satu slash garis di sini. So zinc solid, and then it will be oxidized to form zinc ion. So this one is an aqueous. So solid and aqueous in different physical state. Then bridge double line. Then after that, what will happen at cathode? Copper 2 ion is reduced to copper atom. So Cu2 positive, put down the aqueous, okay, copper solid. So for different physical state, right? So we just put down another line here. So you are able to write down the cell notation for the cell correctly. Remember the method is as simple as ABC. Anode, bridge, cathode. Anode, bridge, cathode. So you are able to write it down. The next questions, what I want you to do is, involve a simple calculation, because since already have cell notation, then the next questions will be coming out with, can you calculate voltage reading of an Enoch cell? Hitungkan bacaan voltan. Jadi adakah soalan ini sangat susah? Tidak. Kamu mesti ingatkan formula dia. Enoch cathode minus Enoch anode. Okay? Enoch cathode or Enoch pada reduction minus Enoch pada oxidation. Okay? So, reduction minus oxidation. Ataupun cara yang sangat senang, manakah nilai yang lebih positif? Nilai yang lebih positif akan tolak dengan nilai yang lebih negatif. So, kamu boleh lihat semula soalan di sini. Okay, so positive 0.34 minus 0.76. We just follow the sequence. So, to avoid you to do any careless mistake. Jadi, nilai yang lebih positif tolak dengan nilai yang lebih negatif. Positif mesti saling juga charge simbolnya. Positive 0.34 tolak minus 0.76. So you notice that minus become positive. So your final answer will be positive 1.1.
volt. Okay, so don't do careless mistake. Don't go for shortcut. We just follow the step. Minus, copy down the E0 value that is given in the question. So minus 0.76. Therefore, so minus and minus become positive, and must write down the positive sign at the end of the question. Positive 1.10 V. Unit must be correct. So this is the example that you're coming out with another one, cell notation, in your topics of redox equilibrium. Okay, so not bad. So far, so good, right? Yeah, so I want to come up with another one. So we can see that another one, what we have it. Yeah, draw a label diagram. Then some of students will say that, oh, chemistry, they have a lot of diagrams. They are not only asked us to draw the functional diagram or a label functional diagram, label diagram. They also ask us to draw the electron arrangements of the atom. They also ask us to draw the electron arrangement of the ionic compound and covalent compound. So they say that, oh, chemistry, they have a lot of diagram. Yes, you are right. Chemistry, they have a lot of diagram. So when you want to draw the diagram, you're going to remember that we must able to draw the functional diagram with a correct label. Okay, so here they have some tips that I want to share you in the question. So number one, okay, can you draw a label diagram of apparatus set up for the dehydrations of ethanol? So this question is coming out with the Sebastian carbon compound. So why I choose this diagram? Because if you know how to draw this diagram, you actually can draw many other diagrams correctly. Because this diagram that involve a lot of techniques inside it. Okay, so the small part that you need to take note of that. So how are we going to do the dehydrations of ethanol? So you need to tell yourself, if I have to do the dehydration penhidratan, I need to use a dehydrating agent, agent pengering, okay, dehydrating agent. What are the example? Yeah, the example like porcelain chips, like alumina, like the alumina. Can we just pour the ethanol inside the boiling tube? No, right? You're gonna to salt it with the glass wool. You need to salt it with ethanol. Okay, wool kaca perlu dibasahi dengan ethanol, dengan alkohol lah. Jadi kita letak di dalam. Lepas tu kita kena lukislah sedikit sepihan porcelain ataupun alumina. Okey, kerana tindak balas ini melibatkan pemanasan, maka kamu perlulah lukis kaki redox sign. If you say that I just want to draw the clamp, is it okay? Yes, if you only draw the clamp is enough for that. Or if you draw the clamp is enough for that. And then next one, coming out with the stopper. Okay, coming out with the stopper. So kebanyakan pelajar akan membuat kesilapan pada bahagian stopper di sini. Mengapa? Kerana salah satunya ialah stopper itu telah dimasukkan seluruhnya ke dalam boiling tube, ke dalam tabung tidik. Boleh? Kalau masuk semua, bagaimana kamu nak keluarkannya? Jadi di sini kena lukis separuh sahaja. Okay. Kalau stopper kita loretkan. Next, delivery tube. Okay, delivery tube then is connected to a test tube filled with water. So another common mistake that was made by students is they will draw the delivery tube until the level of water is higher than the level of water, the level of delivery tube. Delivery tube ini lukis sampailah melebihi, okay, itu air, paras air. So this one is a mistake as well. It's a very small mistake that will always make by students. So we say that the common mistake. And another group of students, they will forgot to draw the dash line. Okay, ini adalah dash line. Dash line untuklah air, air dash line. So dash line kita kena lukislah dash line. So this one is a diagram for diagram.
So be careful with some of the diagram. Must draw a functional diagram. Okay. So this is the PM version. Okay. Then next one here, I want to highlight with electron arrangement of atom. Okay. If we ask to draw the electron arrangements of atom, we only need to show some nucleus, numbers of shells filled with electron. Apakah perbezaannya apabila diminta melukis atomic structure of an atom? Kalau atomic structure, maka kita perlu menunjukkan nucleus sama dengan yang sebelum ini. Okay, numbers of shells. Okay, then the different part is shows the number of protons, neutrons, and electrons. So electron will be the same because in our electron arrangement, we also need a numbers of shell with electrons. So the differences here is atomic structure. Kamu perlu lukiskan bilangan proton dan bilangan neutronnya. Okay, it adalah perbezaan di sini. So I give you one example here. You can see the differences. How you can see the differences. So nucleus with the symbol and then the electrons 2.5. Okay, atomic structure, nucleus, you're going to indicate the number of proton and neutron and must have a correct numbers of shell filled with electrons. Okay, so this is number 2. Then number 3, because the very common questions is about the diagram for showing the bonding in the compound like ionic compound and covalent compound. So you're going to be very, very careful. So we need to show the charge correctly and then the numbers of shells filled with electron correctly, okay? And follow the ratio. So how about another one here? Okay, draw the electron arrangement of hydrogen fluoride. If covalent compound, you're going to show the overlapping, how many pairs of electron is shaded. The ratios of the atom must indicate the nucleus as well. Must indicate the nucleus as well. So shows the correct one and then correct numbers of shell filled electrons. This is a very common one when we come up with drawing the diagram. So what is next? Okay, next, I want you to see the keyword of compare. So you will always see the questions like compare the rate of reaction, compare the heat of neutralization, for example. Kalau soalan nyatakan compare, what we're going to have? Compare means you need to give the similarities and the differences between the two items or situation, bandingkan, dan berikan penerangan. Berikan penerangan. So for example here, table below shows the value of the heat of neutralization for a reaction between sodium hydroxide with different acid, CH3, COH, and then HCl. Okay, semua orang lihat ini, maka tahulah ini adalah acid lemah, weak acid, strong acid. That's why the heat of neutralization for a reaction between a strong acid, a strong alkali, and a weak acid is lower than a strong acid with strong acid. Jadi, bagaimana kita tengok soalan dia? Compare and explain, banding, okay? Explain why there is difference in the value of the heat of neutralization. Apakah perbezaan dia? Jadi apa yang boleh kita terangkan? Okay, compare dulu, banding dulu. The heat of neutralization between sodium hydroxide and hydrochloric acid is higher than sodium hydroxide and ethanoic acid. Bandingkan terlebih dahulu. Mengapa? Ask yourself why. Okay, hydrochloric acid is a strong acid while ethanoic acid is a weak acid. Okay, satu acid kuat, satu acid lemah. Jadi mengapa acid kuat nilai haba neutralan lebih tinggi? Then we need to come up with the explanation because some of the heat released is absorbed and used to ionize ethanoic acid completely. Kerana sedikit haba yang dibebaskan telah diserap dan digunakan untuk mengion, mesti nyatakan mengion acid ethanoic dengan lengkap. Jadi ada perbandingan, compare dengan disertakan dengan penerangan. Penerangan. Okay, kita lihat satu soalan yang sama dengan cara ini.
compare, okay, banding, dan explain. Okay, very common question. Okay, reagent, kamu sila tengok excess calcium carbonate powder. Okay, excess calcium carbonate powder, dua-dua sama. Satu, 25 centimeter cubic of 0.4 molar hydrochloric acid. Okay, another one, 25 centimeter cubic of 0.2 molar hydrochloric acid. Apabila kita lihat soalan ini, maka pelajar-pelajar, para murid sudah tahu 0.4 kepekatan lebih tinggi, kepekatan lebih rendah. Jadi kita rujuk kepada masa dia. Masa yang mana satu panjang, masa yang mana satu pendek. Masa pendek, masa panjang. Masa pendek bermaksud kadar dina balas lebih tinggi. Masa panjang, maka itu menunjukkan kadar dina balas lebih rendah. Jadi, apakah soalan seterusnya? Okay. Can you compare the rate of reactions between set 1 and set 2 and explain your answer based on collision theory? Bolehkah banding kadar dina balas antara 1 dengan 2? Okay. Lepas itu, mesti gunalah teori pelanggaran. Jadi, mana satu tinggi? Okay, maka kita akan nyatakan kadar dina balas set 1 lebih tinggi berbanding set 2. Betul? Mengapa? Okay, mengapa? What is the reason? Why? So you will say that concentration of hydrochloric acid in set 1 is higher. Kerana kepekatan hydrochloric acid lebih tinggi di set 1. Kalau kepekatan lebih tinggi, apa akan berlaku? Number of hydrogen ion. Mesti specific, so we need to give a specific answer. Number of hydrogen ion per unit volume is higher in set 1. Number bilangan ion hidrogen per unit isi padu lebih tinggi di set 1. Nyatakan dengan jelas. Jangan lupa tulis perkataan per unit volume. Per unit volume. Very important. Once the numbers of the hydrogen ion per unit volume in set 1 is higher, what will happen? So we would like to highlight with the terminology frequency of collision. Frequency of collisions between hydrogen ions and calcium carbonate is higher in set 1. So you need to stick the reacting particles correctly. If that is a solid particle, if that is a solid reagent, we just write down the name. If that is an acid, then it will react with a hydrogen ion. So frequency of collisions between hydrogen ion and calcium carbonate is higher in set 1. Kalau frequency of collisions lebih tinggi, apa akan berlaku? Frequency of effective, for the effective collision, frequency of effective collision in set 1 is higher. So you see, frequency of collisions, frequency of collisions between hydrogen ion and calcium carbonate is higher than frequency of effective collision in set 1 is higher. So you see, collision, then now is effective collision. Highlight to the keyword, frequency pelanggaran. Frequency pelanggaran berkesan. So if you want to mention frequency pelanggaran, maksud dia mesti ada antara ion yang two different reacting particles like ion and calcium carbonate. So must be very careful when you do this type of questions. Banding dan terangkan. Banding dan terangkan. Jadi apa lagi kita akan lihat? Evaluating, menilai. So saya rasa kalau kita sudah ada ujian, maka ada satu perkataan yang kamu selalu lihat ialah menilai. Bagaimana kita boleh buat penilaian? So making a considerations, and decision. So you need to make your decision using your knowledge, your skills, or the values of your experience, or as well as justification. Mestilah buat perbandingan, menggunakan pengetahuan yang sedia adalah pengalaman ataupun kemahiran.
Jadi kita lihat bagaimana contoh soalan seperti menilai akan dikeluarkan. Jadi saya share satu soalan. Okay, soalan pertama ini, reaction between calcium carbonate. So because previous is a reaction, so I choose another reaction so that you can see the comparison. So the reactions between calcium carbonate chips, getolang, and hydrochloric acid. This is a question. Then please have a look with the following questions here. A student wished to increase the rate of reaction, okay, by changing calcium carbonate chips to calcium carbonate powder. Seorang pelajar itu dia nak meningkatkan kadar tindak balas. Jadi kalau dia nak meningkatkan kadar tindak balas, dia katakan dia gantikan calcium carbonate chips, getolang calcium carbonate dengan serbuk calcium carbonate. Use serbuk calcium carbonate powder. So the question will be, in your opinion, bagi pendapat anda, pada pendapat anda, do you think he makes a correct decision? Adakah dia membuat sesuatu yang betul, keputusan yang betul? So ini adalah bunyi soalan dia yang menunjukkan penilaian. Betul atau salah? Then some of you will say that, betul, dia buat betul, sesuatu yang betul. Then you will say that why he will make one decision, the correct decision. Why you say that correct decision? Original is calcium carbonate chips, getolang calcium carbonate. Lepas itu dia ulang dengan calcium carbonate powder. Meaning that serbuk calcium carbonate. Jadi anda perlu terangkan mengapa. Ya, kerana apa? The size of the calcium carbonate powder is smaller. When the size is smaller, what will happen? The total surface area, highlight the keyword, the total surface area of calcium carbonate exposed is larger. Do we need to explain by using collision theory? No, because the question just asks you to give a comment and give the reason. So I would like to choose another question here. So Alex, Alex used a soap and a seawater to clean oil stain on his clothes. Alex cuci bajunya dengan sabun dalam air laut. Jadi, in your opinion, do you think he makes a correct decision? Adakah Alex buat keputusan yang betul? Betul atau tidak? So, kamu akan lihat, sabun, air laut. Betul? Tidak betul. Jadi, in your opinion, based on your previous knowledge, your experience, you need to make a judgment. So, betul atau tidak? Tidak betul. Mengapa tidak betul? Jadi, mesti ada penerangannya. Seawater contains magnesium and calcium ion. Jadi, an ion of soap reacts with magnesium ion and calcium ion to form scum. Kerana ion sabun ini akan bertindak balas dengan ion magnesium dengan ion calcium untuk membentuk kekat. Jadi tidak. Jadi ini cara ini, keputusan ini adalah tidak benar atau tidak patut. Jadi kita lihat tidak betul. Cadangan ini keputusan yang dibuat oleh Alex salah, tidak betul. Jadi kita komen tidak. Jadi buatlah penerangan dia. Jadi kamu akan nampak soalan-soalan macam ini. So after that, then we come out with nearly to the last part of the questions. You will see your favorite terms. Describe an experiment. When you see describe experiment, apa yang kita perlu jalankan? Huraikan eksperimen. Jadi kalau huraikan eksperimen, dia mestilah berdasarkan kepada pengalaman kita menjalankan eksperimen. Jadi seperti Cikgu Delimawaty yang nyatakan tadi, eksperimen itu adalah sangat penting untuk membantu semua dalam menghuraikan langkah-langkah eksperimen. Jadi describe eksperimen, apa yang perlu kita lakukan. Kita mesti nyatakan procedure. Pemerhatian, observation. You are able to record the data in table. Mesti ada conclusion. Kadang-kadang dia ada calculation. Kadang-kadang dia ada sketch graph. Dan juga ada chemical equation.
ikut kehendak soalan tersebut. Jadi yang utama mesti adalah procedure of the experiment. Jadi di sini kita lihat satu soalan. Sebelum kita lihat satu soalan, di sini ada beberapa cadangan yang kita boleh we can take note when we want to describe the experiment. Because when we come up with experiment, we always use the apparatus. What are the suitable volume and what are the suitable concentration that we can use for the experiment? Contohnya, beaker, conical flask, kelalangkong. Okay, isi padu yang selalu kita boleh guna ialah 20 hingga 100. Okay, beaker ataupun conical flask yang selalu kita gunalah. Ingat ini. Ataupun polystyrene cup pun sama. Okay, cawan polystyrene. Kalau test tube 1 hingga 5 sesuai. Okay, tabung titik boiling tube 2 hingga 10 sesuai setiap kali penambahannya. Kalau kepekatan, maka cadangannya untuk kepekatan larutan kita boleh tulis di antara 0.1 hingga 2.0 mol per decimeter padu. Ini yang kita nak rujukkan. Jadi lepas ni kita nak tengok soalan bagaimana kita boleh gunakan isi padu range for the volume, okay, for the following experiment. Jadi di sini saya nak bagi anda semua tengok satu contoh soalan. Using a suitable chemical. So this question they don't tell you that what you're going to use. Using a suitable chemicals. Okay, gunakan apa yang kamu nak guna. Describe briefly how you can prepare barium sulfate. Bagaimana kita nak menyediakan barium sulfate. In your description, include the chemical equation. Jadi, sekarang kita nak menyediakan barium sulfate. Soluble or insoluble? Insoluble salt. Insoluble salt, we need to use the chemical 2 soluble salt, 2 larutan garam terlarutkan, dicampurkan, maka bertindak balas, dia akan menghasilkan barium sulfate. So, what is the first chemical we can use? The first solution we can use, it must consist of barium ion. And then the second solution we need to use, it must consist of sulfate ion. So, the most easier method, barium nitride, barium chloride. As long as soluble. Sulfate, sodium, potassium, ammonia. The easy one, they want to say sodium and potassium. SP, sodium and potassium. So sodium sulfate, potassium sulfate. Up to you lah. As long as the barium salt that you mentioned soluble, as long as the sulfate salt that you mentioned, it must be soluble as well. In your description, include the chemical equation. So what we can do. So number 1, you need to name the chemical. Barium chloride and potassium sulfate, for example. So how are we going to carry out the experiment? Please take note, must state the volume and the concentration. Must state the volume and the concentration. Okay, if you don't want to use 50, you can write 25, you can write down 100, doesn't matter. Concentration, if you don't want to write 1, you can write down 0.5. As long as inside the range or within the range 0.1 to 2 molar, acceptable. So barium chloride solution is measured and poured into a beaker. Next, what we're going to do, 50 centimeter cubic of 1 molar potassium sulfate solution is measured and poured into beaker. Please take note, must mention both volume and concentration. And this is the solution, so we can pour, or we can pour, or we can pour. Then after we mix the 2 solutions together, what we're going to do? Yes, we're going to stir. The mixture is stirred. Okay, kacau, campuran itu dikacau or is stirred. After campuran itu di stir, it's not dituraskan, so the mixture is stirred. So campuran dikacau. After kacau, what we're going to do? So yeah, I think I combined these 2 steps. So actually they have 1 step here. The mixture is filtered. Okay, the mixture is stirred. Then after that, the mixture is filtered. Okay, so this is 4 and this is 5. And the last one here, before you finish it, the residue need to be rinsed with distilled water, meaning that the barium sulfate that is formed is rinsed with distilled water and dry with filter paper. So go through the description step by step in detail. Then
Last, you're going to write down the chemical equation because the need of the question. So the need of the question. So barium chloride reacted with potassium sulfate, then you can have barium sulfate and potassium chloride. Balanced chemical equation. So this is a question that you can see it at your section C regarding the experiment that will ask you to describe experiment. So you can see at section C that. Okay, I choose another question for you, and this will be our last questions for today. Yeah. So when you look at these questions, what is in your mind? Okay, you see metal X. So metal X, you see water droplets, you see iron. After 2 weeks, oh, the iron is still fine, right? Nothing happened. So iron does not rust, right? So iron does not rust. It's still the same shades of iron in the diagram. Then number 2 here, when you look at this metal Y or metal Y, when you look at a metal Y, okay, droplets of water, because we know that rusting of iron, it requires the presence of oxygens and water. Okay, presence of oxygens and water. Then when you pair the iron with metal Y, when you in contact or when you contact your iron with metal Y, what we can see, rust is formed. Rust is formed. So based on these questions, you're going to think about that. What should be the identity of your metal X? What should be the identity for metal Y? So metal X will act as a sacrificial metal. Okay, logam korban. Mengapa kita katakan logam korban? Mengapa kita katakan logam korban? Okay, sacrificial metal. Okay, kamu lihat di sini metal X mula-mula okay, lebih banyak kan? Lepas diagram dia menjadi lebih sedikit. Kamu lihat air, titisan air menjadi besar. Bermaksud metal X is oxidized. So what is the metal X? Jadi kita boleh buat conclusion di sini. Metal X adalah lebih electropositive daripada iron. It's more electropositive than iron. So metal X is oxidized to form ion, and then iron is protected. Jadi iron tidak berkarat or does not rust. So what are the suitable metal X? So we can say that it can be a more electropositive metal than zinc, other than iron. It can be a magnesium. It can be a zinc. It can be a magnesium. It can be a zinc. Okay. Then you come up with the second one. Second one, you see the metal Y. Before this is still the metal Y. After that, no changes with the metal Y. But how about your iron? Iron rust. So meaning that when iron in contact with metal Y, iron rust. Iron rust bermaksud iron is oxidized to iron 2 ion. So bermaksud iron atom menderma elektron menjadi ion Fe2 positive. Jadi apakah logam Y? Apakah logam Y sehingga ion the besi menderma elektron. Jadi daripada pemerhatian di sini, maka kita boleh buat andaian, okay, metal Y, it will be less electropositive than iron. So what is a metal that is less electropositive than iron? Okay, the most popular we know is copper. We know it's copper. Okay, or silver. Or silver. Okay, so when you analyze the question, now we can coming up with this. Based on the diagram, can you suggest a metal X and metal Y? Describe experiments to investigate the effect of other metals on rusting of iron. Include the observation and inference in your answer. So you're going to tell me that what is the X. So from your previous slide, okay, you will notice that X must be a more electropositive metal like zinc, like magnesium. Y, it can be your less electropositive metal like copper or silver. Okay,
or silver. So we can suggest the metal X and metal Y. So X, zinc or magnesium. Y, it will be your copper or silver. Okay. First part, done. Next, can you describe experiment? So when you want to study about the effect of other metal on the rusting of iron, so how we're going to do for this experiment. So after we name the X and Y, then how we carry out the X and Y. So here is a metal X, here is a metal Y. So when you want to carry out the experiment, meaning that they want you to write down the procedure of the experiment. Procedure of the experiment. Mula-mula kena buat apa? Okay, the iron nail, the zinc strip or copper strip, the kepingan, dia adalah lapisan oksida. Okay, kita mesti bersihkan. So clean iron nails, zinc strip and copper strip with sandpaper. Bersihkan dulu, paku besi, kepingan zinc dan kepingan kuprum dengan kertas pasir terlebih dahulu. Lepas itu, apa boleh kita buat? Coil, lilitkan, coil tightly. Lilitkan dua iron nail with zinc strip, so metal Y, okay, metal X and metal Y, so zinc strip and copper. So lilitkan dengan ketat lah. Selepas kamu lilitkan, apa perlu kita buat? Lepas itu, kita masukkannya dalam tabung uji. So place all iron nails in test tube. So we have 1 and 2. So we have 1, 2, 3. So all of this, if you have 3, then you just put down all of this into the test tube. So we have iron nail. So coil it. So sudah coil, masuk ke dalam. So letak semua. So iron nail with copper dalam test tube pertama. Iron nail with zinc into the test tube number 2. Then what we're going to do next? Yeah, we want to provide the condition for rusting of iron, see whether occur or not. So we would like to prepare jelly solution. So the jelly solutions that containing potassium hexacyanopherate, okay, potassium hexacyanopherate 3. We prefer to use 3, okay, potassium hexacyanopherate 2 or 3, so we prefer to use 3. Because you see, potassium hexacyanopherate, spelling must be correct. It's mainly to help you to identify or to detect the presence of iron 2 ion. When they have presence of iron 2 ion, you can see the dark blue spots is formed. Then you can see the color change easily because it's formed you dark blue. So potassium hexacyanopherate 3 solution is used. Okay. Is it only potassium hexacyanopherate 3? No, we also add a few drops of phenolphthalein. So what is the functions of phenolphthalein? Phenolphthalein is mainly used to detect the presence of the hydroxide ion. So pour hot jelly containing potassium hexacyanopherate 3 solutions and phenolphthalein into both test tube. So after you pour in, what we're going to do? Yes, leave aside for minimum a day. Okay? 1 day, 2 days, 3 days, it's up to you. So must leave aside for a day, for example. Then you record the observations after 1 day. So just now you can come up with the task word for the question. You need to write down the observations and the inference. So after 1 day, what will happen? Okay, if iron is paired up with a zinc, then rusting occur or not? Rusting does not occur. Means rusting does not occur means that your potassium hexacyanopherate will not detect the presence of Fe2 positive ion. But you will see a pink spot form. Tompok merah muda. Tompok merah muda. Mengapa? Because zinc is more electropositive than iron. Zinc is oxidized to zinc ion, so iron is protected. Okay, in the sample, the jelly solution, it contains water. So contain water, so oxygens in water receive electrons, it will form you with hydroxide ion.
So it will having a high concentration of hydroxide ion in it. Therefore, pink spots form. We need to refer to the pink spots form when you do this experiment. So rusting does not occur. Then how about another one? When iron is coated with copper or your metal wire. Okay, iron is more electropositive than copper. So iron is oxidized to iron 2 ion. So iron 2 ion, it will show that the blue spot form. Tombok biru akan terbentuk kerana potasium hexacyanurate 3 ditambah untuk mengesan kehadiran ion Fe2 positif itu. So what is the inference that we can make? Okay, when you see tombok biru terbentuk, maka rusting occur. So you can see this type of questions describe experiment in your section C. So today we would like to come out with the end of the presentation. So I hope that when you do the analyze of the questions, please highlight to the command word, task word, okay, kata-kata kunci of the questions. Prepare yourself well, okay, do more practice because we know that practice make perfect. So all the best for you, to all of you in your SPN 2021. So thank you. Baiklah, terima kasih. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Francisca Lau Siusia di atas penerangan dan pengkongsian ilmu sebentar tadi. Adalah diharapkan ianya banyak memberikan input berguna kepada kita, terutama guru-guru dan murid-murid sekalian. Baiklah, kita ada masa lebih kurang dalam 8 minit lagi. Jadi di sini kita akan ada soalan yang saya rasa saya perlu tanyakan. Soalan ini daripada seorang yang bertanya dalam YouTube. In section B and C, do we have to really need to memorize the experiment? Jadi mana this kind of questions comes most of the time. Ini masanya cikgu ni. Macam mana tu cikgu? Cikgu mana boleh jawab? Cikgu Francisca. Ya, boleh. Untuk bahagian ini, section B dan section C kan. Okay. Sebenarnya soalan-soalan esei ini kita tidak boleh hafal secara buta-buta. Apa yang perlu kita ada, kita faham konsep dan kita perlulah menjalankan eksperimen tersebut kerana pengalaman pelajar menjalankan eksperimen adalah sangat bermanfaat kepada mereka semasa mereka menjawab soalan-soalan seperti menghuraikan eksperimen pada masa yang akan datang. Kita nak belajar sesuatu yang hidup tetapi bukan hafal. Ya, itulah jawapan saya. Okey, terima kasih cikgu, jawapannya ringkas dan tepat. Okey, seterusnya Cikgu Delimawaty, boleh ulang balik tak yang kata beberapa perubahan besar yang berlaku dalam kertas soalan kimia tu, yang sebentar tadi yang Cikgu Delima maklumkan tu, yang di awal tadi. Oh, okey. Perubahannya, terlebih dahulu saya nak minta maaf lah, nampaknya saya punya webcam hari ni tak nak beri kerjasama. So tak adalah wajah saya terpampang, suara je dengar. Okey, so yang perubahan tu adalah yang kertas satu dia sekadar pengurangan soalan. Dia mengurangkan soalan. Tapi of course soalan kehebat dia lebih banyak lah. Okey, jadi maknanya anak-anak kimia ni macam yang cikgu bagi tahu tadi, kena study semua topik-topik kimia yang ada, jangan tinggal satu pun. Okey, yang paling banyak berubah adalah melibatkan kertas 3. Kalau yang macam kertas 2, kertas 1 ni dia masih menjawab seperti biasa. Cuma dia tokok tambah bilangan soalan, bilangan markah, tokok tambah di sana, sini dan sana je lah. Okey, cuma yang kertas 3 memang sesuatu yang baharu sebab kita sebelum ni dah terbiasa dengan amali bertulis. Kalau amali bertulis
teknik menjawab di sana sini kita boleh dapat untuk skor kertas 3 tu, tetapi untuk SPM 2021 dah tak boleh dah buat macam tu. Anak-anak kimia kena biasakan diri dengan radas, dengan pengendalian bahan kimia yang ada. Jadi kalau cikgu mula adakan amali untuk bersemuka ni, ambil peluang, be active, don't be passive, because it will help you a lot. Jadi itulah yang saya nak beritahulah, yang saya kiranya saya nak ingatkan lah, walaupun kertas 3 tu sekadar 15 markah, tetapi 15 markah tu sebenarnya agak besar. Dan sebenarnya kertas 3 tu kalau murid memang menguasai amali, dia boleh skor tu sebenarnya, dia boleh skor, no problem. Itu sajalah Cikgu Hassan daripada saya. Okey. Terima kasih Cikgu Delimawaty dan Cikgu Siska pun sama-sama terima kasih banyak-banyak. Rasanya kita dah berada di penghujung rancangan kita. Jadi rasanya kalau ada kehadiran, kita dah letakkan kehadiran di YouTube dan diharap cikgu-cikgu boleh ni lah. Dan di sini pun ada, sila scan kehadiran cikgu-cikgu sekalian yang hadir pada hari ini. Link kehadiran ni dipaparkan pada pukul 5 ni, bermula pukul 5 ni dan sekarang lah, maknanya 4.57 ni, sehinggalah setengah jam selepas kita tamat sesi webinar kita. Saya ulang balik seperti yang saya telah terangkan tadi, kita akan paparkan ni dalam masa setengah jam selepas sesi webinar tamat, masih ada lagi. Jadi peluang pada cikgu untuk mendaftar kehadiran cikgu pada hari ini. Hari ini saja cikgu ya, untuk makluman semua, pada setengah jam sahaja. Selepas itu pendaftaran akan ditutup. Jadi sebagai ingatan bersama-sama dan sebagai renungan sama-sama, kita rasa sangat seronok dan bertuah. Sangat bertuah cuma kerana kita pada hari ini didatangkan dengan 2 orang penceramah yang sangat hebat dan sangat berkaliber dalam bidang kimia. Jadi semua guru dan pelajar, untuk makluman semua, pelajar pun boleh mengisi pautan. Itu makluman yang diberikan pada saya. Pelajar pun boleh untuk mengisi pautan yang sama untuk kehadiran. Untuk kehadiran, pelajar dan guru-guru sama-sama isi, gunakan pautan yang sama. Okey. Baiklah, rasanya sudah pun sampai kita penghujung siri webinar kita. Semoga dengan adanya siri begini, sekurang-kurangnya ia mampu meningkatkan pengetahuan kita dalam beberapa perkara yang sebelum ini masih lagi menjadi tanda tanya. Atau setidaknya hari ini kita sudah mendapat ilmu yang bermanfaat daripada 2 orang penceramah kita yang hebat pada hari ini. Seluruh warga kerja, penyelaras, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai di PPD, pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan terutamanya semua pegawai, guru-guru, juga murid-murid yang hadir mengimarahkan webinar kita kali ini. Ini bermakna sama ada kalian semua terlibat secara langsung ataupun tidak secara langsung. Kami menyusun jari 10, andai ada kekurangan dan kepincangan semasa kami mengendalikan webinar ini, ampun dan maaf dipinta. Sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.